So I mentioned some of those slides and presented some of those slides yesterday, but I wanted to reiterate the point that was made by the Committee of Experts at the last session in August, at the 15th session, and where the Committee of Experts encouraged all member states to implement the UN-IGIF as a foundational element for geospatial information management to achieve national priorities, and also to share country-level action plans widely through the website to foster knowledge, good practices, and dialogues and promote collective progress on implementing the framework. If you would go today to the GGIM website and on the specific parts that refer to the country-level action plans, there is very few country-level action plans at this stage. And this is unfortunate because many countries are looking at those as reference for them to advance their country-level action plans, including maybe some of yourselves who would want to have a look at, how do the other region go about implementing country-level action plans. So this is, again, a call that was made by the Committee of Experts, meaning yourselves, to try to promote the knowledge and good practices on the country-level action plan that was made. There is currently, I think, about 6 country-level action plans that are on the website, and that's very few, and that's very few references. And we know, of course, that many more countries have already started, embarked, or developed country-level action plans, but those are not necessarily widely disseminated. So I just wanted to start with a call to, try to consider, if you can, share some of your good practices in your country and pass some resources to your neighbors to make sure that the global community also sees visible the implementation of the UN-IGIF. This is a slide I presented yesterday. Again, this is the overarching perspective of the UN-IGIF, which connects to many of the other frameworks that were developed by the Committee of Experts, including some of which we discussed yesterday, and including the global statistical and geospatial framework, which is key to build the bridge with the statistical community. And I think also one point that I wanted to highlight is the IGIF makes a direct connection with the SDGs. And as we are currently today working under the 2030 global agenda, I wanted to mention also that the Sustainable Development Agenda specifically refers to the disaggregation, and it is something that, at least for the time being, is done in very few countries in a systematic way to monitor the SDGs. Many countries are monitoring the SDGs in some shape or form, or national priorities, but this is not necessarily something that's done consistently, even though the 2030 agenda calls for that approach to be done in all countries, and it refers to it being done in 2020. But that's still pending, and this is, I think, some of the greatest maybe opportunity for this current agenda, and preparing for the next one is how do we consider how geospatial information should be or could be incorporated more systematically in the next upcoming agenda. So again, the 9 strategic pathways, you know those pathways well by now. The country-level action plan is, of course, making reference to the overarching strategic framework, the implementation guides, and then the country-level action plans are how actions are carried out, when and by whom in the country-specific context. So I mentioned yesterday, those documents are available online, and this is one example that I presented yesterday that is available online, and that has been developed through the World Bank. The World Bank has a slightly different approach than the so-called UN approach, which is country-led, country-owned, which many of you have done without resorting to the resources that could be provided through the World Bank. Sometimes there is
I guess, discussions on which approach is best. Is it the World Bank approach? Is it the UN approach? The challenge with the World Bank approach, which this example is a product of, is that often it is a consultant that comes in, not necessarily prior knowledge on the country-specific circumstances, whether the national institutional context or whether it is the different policies that are from the country. They come in and they do 6 or few months and deliver a country level action plan. The challenge with that is that national plan then valid or catering for specific context. So in the UN-IGIF and the country level action plan, we are very mindful, of course, all the time of the specificities of your countries that only you are aware or very familiar with, and therefore advocate for a more custom approach that is a process by which we have to you have to yourself look into your context and try to adapt the UN-IGIF for your specific circumstances. But still, this example is a good example because it is one that is available, so that at least countries, when they look at how to build a country level action plan, they can see as a product, what are the alignments, what are the specific goals, what are some of the consideration that Mongolia, in this case, a few of them are also available, other are available online, mostly through the World Bank approach. And so I think as we move, as we consider, as a country consider the implementation of the UN-IGIF, there is maybe a need for considering collectively how we can possibly have different outputs of the UN-IGIF implementation, so that the different countries can have those different outputs and showcase some of them. We have seen yesterday some of the UN-IGIF implementation in your respective countries, and those are good lessons for your neighbors. But maybe there's a need for standardizing some of the outputs as you go, or as countries go through the implementation of the UN-IGIF, so that you can all benefit from those experiences across the regions that are pertinent for your context, or to go further and go and see how it is across the different continents, and some of the common denominators or some of the specificities that some countries may have had in their own context. So again, here the Mongolia example, I think, is a good one, because they do have a kind of, if I can call it that way, a country level action plan that is in the format of an executive summary, and then gives a kind of overview of what some of the things that they've considered. And even though that's not far detailed enough for specifically detailing the actions, the financing of those actions, the different responsible parties, and so on, it does provide a good overview of what some of the things that they've considered, and I think maybe is some of the good practice that one can consider for their own country to kind of promote the IGIF and promote the work that one has done in country, beyond, of course, the importance of having a far more detailed plan and country level action plan. One thing that was mentioned yesterday, including by Marcello, is the convening of workshops and highlighting, bringing stakeholders together is helpful, and sometimes through the support that we can provide is helpful to gain some political momentum in developing a country level action plan. So I think one of the key point that is possibly something to be considered, and is that kind of developing workshops that have maybe with your neighbors, or with to try to gain political momentum in your country, and try to leverage the collective workforce that we are here to try to highlight this to the highest level. Of course, you have your ministries, but sometimes bringing all the multiple stakeholders to those workshops and events is helpful to gain political momentum. So I just wanted to show a couple of examples where
We have been involved around the world to support the development of some workshops that were aiming to gain political momentum for the development of country level action plan and have the buy-in of the different ministries. This is something that was done here in Mali, where then it helps the politicians to understand a little bit more about, you know, the implications and the cross sectoral benefits of geospatial information. And this is also an example of country level action plan, full country level action plan that is available online, of the example of Tonga, who has got the highest level buy-in from the deputy minister of the King of Tonga, and who then has some declarations that is maybe helpful in other contexts in, you know, crafting language for political buy-ins, and where it says that the geospatial information is a digital fuel for governments and services, and the data from many sources that is needed to act with knowledge and evidence. So some of those, you know, terminologies and, you know, words coming from the different ministers is maybe also a helpful resource down the track for you to try to, you know, craft some of the content or get some political buy-in for advancing forward on country level action plans. This is another example of a workshop that was done in Antigua and Barbuda, last year, and where also the deputy prime minister is very engaged. I'm sure that colleagues from Antigua and Barbuda can provide further detail on that, and it talks about, you know, the political engagement again at highest level, to mention that they understand that geospatial information is crucial for decision making and implementation across the various sectors, and how those, you know, workshops help to get some political engagement. Of course, after it still requires some work to get to a country level action plan, but at least, you know, to try to build some momentum. There is always that opportunity to work together, or to work with your neighbors to be able to advance on country level action plans. So the process, and we've talked a little bit about it yesterday. There is, for many of you, you have started to engage on the country level action plan. There's the overall strategy, the implementation guidelines, with the planning and preparing stage, then assessing and analyzing, and then designing and developing the country level action plan. And there's a wide variety of documents that are available to you to help do those things that are online. Plan of work, try to do a needs assessment, to do a gap analysis report. It's a little bit what we've seen yesterday from the slides that were presented by the 5 countries, about where we are today and where we want to be and what are the gaps, and to try to, so we've sketched a little bit yesterday already that kind of approach by which one looks at the current status and tries to project itself towards the future, and see which pieces, as a collective approach, is something that needs to be done with the different ministries and with the different actors in your country, to make sure that there is an overview of all the elements that need to be put in place for advancing and enhancing geospatial information management in one country. Skip through that. So this is some of the documentation that's available when developing country level action plan. This one is a stakeholder implementation analysis, analysis. So there is some of those documents that are available to you. There is also some resources from the World Bank to do to go through the different pathways and to do an analysis on the maturity levels of your country on those different strategic pathways. The current and desired future state, I mentioned this already. There's a specific document that also helps you to highlight where you're at and where you're going. Benefit
baseline assessments, again, lot of documents that is available for you to, oops, going too quick, uh, going to the environmental scanning and analysis. So a lot of those documents are available for you online and are part of the 16-step process that we talked about yesterday. That was highlighted by many. So here's the 16-step process for elements of country level action plan. So we're going to be talking this morning throughout about, leadership and vision and missions and goals and how geospatial information provides benefits to country. And the challenge, I think, for many is how to explain or how to get the political buy-in to some of those benefits, and then how those actions come with the broader frameworks and the strategic alignments. And so you see this 16-step process, and it was highlighted yesterday by Mexico, is a long process, and maybe there is it is so comprehensive that it may be a little bit overwhelming in countries when they see this 16-step process is maybe looks like a challenge, and some may scratch their head and say, oh wow, 16-step process, that's a very long process and a little bit cumbersome process to go through. So I think what I hope we can do this morning is to hear from you about this 16-step process and how different countries had different approaches. I understand some even started to develop country-level action plans as the UN-IGIF was being developed, and may have had shortcuts at the time because the methodology was not there. So I think as we move forward into really implementing the IGIF and developing country-level action plans, some also are revising already some country-level action plans. I think all those elements are some things that we may need to collectively consider with your wisdom about how you went about the country-level action plan so far, and how the methodology maybe needs to be simplified slightly to make it a little bit more accessible, to maybe have different types of output throughout the different processes so that country can benefit from those outputs a little bit more readily. And then how, some of the collective action about political buy-in can be maybe achieved and maybe considered, at regional or global level, so that we can advocate collectively a little bit more readily on how to on the importance of the framework and how to implement it into the different countries. So I will stop there and turn to any questions that you may have, or not necessarily questions, but maybe comments about the current interconnected part of the UN-IGIF, the overarching strategy, implementation guides, country-level action plans. Again, we know that many of those tools are useful to you in your country to develop country-level action plans, but it is also an ongoing process about revising, considering how those can be improved or made better to make sure that it can benefit to many. So, and again, it is also a call for considering how you could, or we could collectively make sure that some of those materials are more readily available to the different countries. I think it is something that is an ongoing challenge, and it's a little bit walking in the dark sometimes, where one does not necessarily know where the other ones is at in terms of advancing their country level action plans. And we have those presentations that some of you are sharing, some good practices, some good approaches, some considerations, and so on. But sometimes it may be a little bit piecemeal or not necessarily comprehensive or standardized across the different countries. So now, turning to you on some comments that you may have or considerations for those who have a lot of experience in developing country-level action plan, or for those who are just embarking on this process. I think it is important to share some of those good practice and consider how we can
mainstream the methodology, if I can call it that way, to make sure that we have specific products that can be generated throughout the different countries, again, to advocate for geospatial information collectively, and then be able to showcase some of those things. Any comments? Yes. Si no hay comentarios, yo te ayudo y abro el juego. Quizás lo que puedo compartir es una reflexión, digamos. Muchas veces nosotros, incluso lo hemos hablado con Álvaro, es hasta qué punto nosotros estamos o no haciendo un Country Level Action Plan. Y muchas veces estamos utilizando, siempre también está el debate sobre la utilización y la implementación del IGIF. Implementarlo significa hacer el plan de acción a nivel nacional, significa ejecutar ese plan de acción a nivel nacional. Si yo tomo algunos elementos de la guía de implementación y fortalezco mi infraestructura de datos espaciales o la gestión de la información geoespacial, estoy construyendo un plan de acción, estoy de alguna manera, lógicamente, fortaleciendo mi plan de acción, pero eso puede ser compartido. Creo que en función de lo que hemos estado conversando, creo que sí, creo que todo esto aporta de alguna manera a esto de compartir experiencias y el aprendizaje mutuo. En nuestro caso particular, nosotros, como comentaba ayer, hemos fortalecido nuestro plan de trabajo con elementos claves de la guía de implementación. A veces también nos pasa que, como decía, tenemos una diversidad de actores muy heterogéneos. Hay muchos que están muy avanzados y que están, sin saberlo, alineados al IGIF en cuanto al desarrollo de sus vías estratégicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bajar el IGIF a nivel nacional y a nivel federal implica también generar modificaciones conceptuales o ciertos consensos, cierta aceptación de estos lineamientos globales. Y creo que es todo un desafío en ese sentido. Bueno, esa es una reflexión que quisiera compartir con ustedes, que a veces nosotros vivimos y no sabemos bien dónde posicionarnos, si estamos haciendo el plan, si estamos usando. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Siguiendo un poco con la provocación de Marcelo, o sea, me parece que sí es muy importante poder conocer, digamos, cualquier clase de aproximación a la aplicación del IGIF, en el sentido de que no es una receta de cocina en realidad, sino es cómo vas haciendo puentes de conexión entre elementos que han venido avanzando dentro de los países de manera, digamos, pues desarticulada. Yo, por ejemplo, en México identifico montones de elementos que están contenidos en la guía de implementación, pero que ciertamente no nacieron bajo una lógica de interconexión y que el chiste es entonces ir armando esta historia en torno a todos estos elementos y que dejen de ser elementos como de un árbol de Navidad en donde tienes una cosa por acá, sino que crees pues una cosa estructurada como lo que nos da el IGIF. Entonces, ir conociendo cualquier aproximación de cualquiera de estos elementos me parece que puede ser muy útil en el proceso de implementación y entender de nuevo que el grado de madurez en la medida en la que vas adoptando el GIF, pues se llega de diferentes aproximaciones en realidad. Uno puede empezar por fortalecer la gobernanza. Por ejemplo, en México tenemos un marco de gobernanza que aparentemente es ideal para la implementación porque tenemos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y a la luz de ver todos los elementos que tenemos, pues faltan un montón de cosas de articulación y de acuerdo político en torno a estos órganos colegiados.
Y creo que poder tener un lenguaje común y poderles explicar hacia allá vamos en el fortalecimiento del ecosistema me parece que es muy útil. Y poderle decir, por ejemplo, los colegas de tal o cual país lo están abordando de esta manera. Y eso no significa que nosotros tengamos que hacerlo igual, sino un mensaje de, pues, la forma en la que lo construyes, pues, depende de la realidad del país. Entonces, me parece que sería muy útil poder conocer estos debates de si estoy adentro, estoy en medio, estoy afuera. Entonces, sí, eso. Gracias. Gracias, buenos días. Efectivamente, comparto, ayer no entendía bien un poco la reflexión que hacía México sobre el seguir una cantidad de pasos bajo un orden estructural que tal vez son muchos, pero resulta, y analizando y pensando y entendiendo lo que ustedes mencionan, hay muchas acciones que se ejecutan individualmente o aisladamente y que en el marco integrado se ven lógicas y se aplican de forma lógica. Para que nosotros podamos avanzar, tienen que ejecutarse todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con el establecimiento de políticas, con la búsqueda de financiación, eh, los estándares, pero creo que sí nos hace falta esa definición de la implementación de una estructura para que en países como el nuestro y el tema que usted mencionaba ayer, maestro Campuzano, sobre los cambios de gobiernos en los países en donde se nos da, ¿cómo se establece un marco de trabajo estructurado que obligue a que las políticas no sean de gobierno, sino políticas de Estado? Es decir, que llegue el gobierno que llegue tenga que seguir el cumplimiento de esa política de Estado. Eh, es probable que nosotros en un año y medio, 2 años ya no sea yo quien esté acá, pero que ustedes reconozcan que en Colombia, por ejemplo, se sigue implementando un plan de acción que ya viene, se puede hacer a través de la implementación de este IGIF. Entonces, el compromiso sí está en ver cómo se estructura y se implementa bajo ese nivel de juicio de disciplina. Y es como seguir el manual y se está cumpliendo este paso, este requisito, este objetivo. Otro elemento, es verdad que si se hace cooperación internacional, se vuelven más visibles las acciones. Es decir, si yo dejo un plan de trabajo que estoy estructurando en cooperación con otro país, es más difícil que se desmonte o que se detenga el avance en esa misma línea. La cooperación entre países podría llegar a establecer ese marco de juicio o de compromiso para seguir avanzando en la estructuración de ese plan estructurado y que lo haga en un marco organizado, compartiendo las buenas prácticas que se pueden tener. Nosotros hemos desarrollado un avance significativo en los últimos años, pero sí nos hace falta ver cómo podemos dejar ese elemento de guía para que se continúe y se siga avanzando en esa misma línea. Muchas gracias. Perdón, buenos días. Quería como unir algunos de los aspectos, lo que mencionaba Guillem, y de alguna manera me parece que está vinculado con lo que estaba planteando Colombia recién, de la importancia de tener los documentos públicos, de alguna manera compartidos, esos planes locales, en la página de Naciones Unidas como una instancia de compartir las actividades, los planes, las acciones que se han llevado adelante, porque de alguna manera, al eso estar formalizado y estar expuesto como experiencias de realización y de procesos, eso sobrepasa o va más allá que quizás una política de Estado, de gobierno, y empieza a pasar a ser una política de Estado. Creo que es una herramienta que podemos usar más allá de lo que se presenten, sean casos, y ahí en su momento en el grupo de trabajo de desarrollo de capacidades de IGIF, se había planteado, después con el centro Marcelo se lo ha trasladado, en la realización de buenas prácticas o un seminario para compartir las actividades. Pero a veces, ¿qué entendemos por buenas prácticas? ¿Es seguir estrictamente los 16 pasos o son esos ejemplos que quizás
llegamos a un resultado similar, pero de otra manera. Entonces, quizás esa propuesta de tener instancias de diálogo, de compartir experiencias, si bien no aplican exactamente los procesos previstos, nos puede servir, por un lado, para nutrir, para generar las instancias de intercambio, identificar las diferentes maneras que se puede llegar a los mismos salteando pasos o uniendo pasos, y por otro lado, al ser parte de una instancia en el marco de UN-IGIF, eso puede permitir a los futuros gobiernos, o sea, que pase a ser quizás una política de Estado, desde el punto de vista, por supuesto que se necesitan otras decisiones a nivel de lo que es los nuevos gobiernos, pero sí queda instaurado y quedó presente en una propuesta en el marco de UN-IGIF. Entonces, de alguna manera eso le da cierta institucionalización o formalización para el próximo técnico pueda tomarla como para poder seguir fortaleciendo por esa línea. Gracias. Good morning, all. I would just like to share a bit on Guyana's experience in relation to the country action plan. We were an early adopter of the UN-IGIF strategic framework. Actually, the implementation guide was approved, I believe, in September of 2020. And we already had our plan ready for implementation in 2019, January of 2019. So we formulated that plan without the benefit of the 16 steps. But the approach that we did use was a hybrid of a World Bank approach and the overarching strategic framework. And we started with that. And our approach comprised of 3 main steps. The first step was essentially a baseline assessment was done. Wide stakeholder consultations going across public sector, private sector, and just gathering a diagnostic of where the country is, the landscape, the geospatial landscape at that time, right? So that was step 1. And then step 2 was doing like an impact assessment and deriving the action plan in that second step. Was a variety of diagnostic analytical tools that were used. We did a socioeconomic assessment. We aligned the objectives to government priorities, and then use all those inputs, the baseline, the alignment to the government priorities, the socioeconomic assessment, and use all those to contribute to an action plan. The action plan itself is designed around the 9 strategic pathways. All right, so that was all that was in step 2. And then step 3, we took that action plan and developed an implementation plan and some investment packages. You know, try to pick out some use cases and identify them, all in keeping with national priorities. All right, so that was a hybrid approach using a World Bank methodology and UN-IGIF strategic framework. All right, and we've been implementing since. All right, so it's worked out in terms of the actual actions and work being done is proved to be a very, very useful guide. All right, so just wanted to share that with the colleagues here. Thank you. Sí, muy buenos días. Aportando a la discusión, realmente es cierto que los países avanzamos de forma consciente o inconsciente en determinadas etapas y pasos de la guía de implementación. Y en reuniones previas que tuvimos del subcomité, hablábamos de tal vez recursos a los cuales no hemos accedido, teniendo en cuenta que a nivel de la región de Centroamérica existen ya una serie de instancias regionales como el SICA, el CIECA. Existe, por ejemplo, dentro del SICA algo que se llama el COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y que valdría la pena permear y hacerles del conocimiento de todo este proceso que estamos trabajando a nivel del comité para permear a esos niveles que son supranacionales y que podrían contribuir a que se pueda conocer y ver los beneficios de trabajar bajo esta óptica del marco integrado.
A nivel de riesgos también hay instancias regionales que ya tienen muchos años de trabajar. Se me ocurre también la CCAD, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, todas esas instancias que podríamos permear como subcomité, en este caso, para que tengan el conocimiento y vean la importancia y la necesidad de alinearse al marco. Gracias. Buenos días. Desde la experiencia de Panamá, como ayer expliqué, Panamá ya mantenía una IDE cuando nos llegó la implementación del marco integrado. Si bien al inicio, cuando nos presentaron la metodología de estos 16 pasos, lo veíamos un poco complicado, no lo niego. Sin embargo, en ese proceso de acompañamiento que tuvimos con SDG, se nos abrieron los caminos y este ejercicio para nosotros sí fue necesario evaluar desde identificar quiénes son nuestros aliados, nuestras partes interesadas, identificar los análisis FODA, ¿verdad? Fortalezas, debilidades, oportunidades. Y fue un ejercicio muy bueno ir paso a paso. Pareciera que fuera un poco largo, pero realmente no lo es. Y se lo digo porque si bien tendríamos una idea más o menos madura, en donde ya se entendían algunos temas de estandarización, de políticas, etcétera, no, en ese momento en que fuimos aplicando cada uno de los pasos, enriquecieron precisamente y fueron los pasos que nos dieron apoyo con nuestras autoridades, de decir, esta es nuestra situación, esto es nuestro presente, pero queremos estar al futuro, queremos llegar a esta meta. Y eso, la única forma que lo pudimos descubrir fue a través de esos 16 pasos. O sea que, por lo que digo, es que cada país tiene una realidad distinta que puede aplicar o todos los pasos o parcialmente o algunos elementos de esos 16 pasos. Lo que quiero decir es que depende de la metodología que tú quieras implementar en tu país. O sea, vuelvo y repito, cada país tiene una realidad distinta. En el caso nuestro fue beneficioso seguir cada uno de esos pasos porque nos retroalimentamos de cada uno de ellos. O sea, fue beneficioso. Y aunque pareciera un poco largo, si se dedica 100% a esas actividades, al final no lo ves tan largo. En nuestro caso se ve un poco largo el proceso de noviembre del 2023 al 2025 porque tuvimos un cambio de gobierno, pero sin embargo, e inclusive a pesar de que podría ser un obstáculo, para nosotros fue una gran oportunidad, a pesar de que tuvimos que esperar a un año para reanudar el proceso. Porque inclusive con el material que se generaron de las 10 etapas anteriores pudimos sustentar y justificar el por qué es necesario terminar con el marco. Entonces, para nosotros sí fue beneficioso. Es una experiencia, vuelvo y repito, cada país tiene su realidad. Y apoyo a Marta, es cierto, a veces nuestras comunidades geoespaciales nos quedamos muy dentro en nuestro círculo. Sin embargo, es bueno saber que hay otros organismos que también requieren información geoespacial y que podrían ser aliados en promover el marco entre los países, por lo menos para nuestra realidad centroamericana. Gracias.
creo que se va tejiendo la unión entre el taller y la sesión, ¿no? Y creo que ya está saliendo como un primer borrador de resolución respecto a lo que tiene que ver con el grupo del marco integrado de información geoespacial, ¿no? De poder capitalizar todas estas experiencias y tratar de impactarlas y compartirlas en el sitio web para que no quede solamente en una reunión, sino que vayamos aterrizando y dejándolo en el sitio. Thank you, Mr. Chair. No, yo quería, en el fondo, también apoyar todo lo que se estaba planteando en el sentido de que es necesario escribir sobre lo que hacemos, ¿no? Ayer yo quedé con mucho apetito con las presentaciones de los países en este formato donde se presentaban los éxitos, los desafíos, cómo se ven en 5 años más, ¿no? Y saber un poco cómo lo está haciendo cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho este formato de una página, ¿no? En este formato de una página yo creo que uno puede incorporar información muy rica respecto a qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros países, ¿no? Más allá que la información la tengamos recompilada en cuestionarios, ¿no? Que también es un método muy válido y muy útil para efectos de planificar apoyos, soportes. El tener la historia de cada país en una página, yo creo que puede ser algo que nos sirva mucho, ¿no? Para, en el fondo, tener el conocimiento de lo que está haciendo el vecino y de cómo nos podemos ayudar. Así que yo súper de acuerdo con Rosario en el sentido de que veamos, en el fondo, todo lo que está documentado y que se ha hecho. O sea, podemos tener un plan nacional eh, terminado y enterito, ¿no? Ese es un recurso. Podemos tener, en el fondo, a lo mejor un documento de político nacional. O sea, esperamos que los colegas de Chile, por ejemplo, cuando se apruebe la política mañana, ya luego la tengamos como un documento público que se pueda consultar y decir, bueno, ¿cómo se está arreglando esta propuesta de lineamiento en Chile para la gestión de la información geoespacial y que podamos reconocer ahí la mano, ¿no? del marco integrado de información geoespacial. Entonces yo creo que hay múltiples formas de documentar lo que estamos haciendo, pero lo más importante es hacerlo, ¿no? O sea, pongámonos una tarea en el contexto, no sé, en el caso de nuestra región, probablemente en el plan de trabajo del grupo de la IGIF, de que tengamos un template, elaboremos un template y hagamos, en el fondo, escribamos la historia de cada uno en una carilla por los dos lados eventualmente. Pero yo creo que hay mucho potencial, hay mucha información que tiene como energía potencial gravitatoria, ¿no? Digamos que está ahí, pero que en el fondo no baja porque no la estamos soltando. Entonces, escribamos. Yo creo que escribamos lo que estamos haciendo, compartámoslo, tengámoslo en un lugar de acceso compartido también, pero la invitación es finalmente a que podamos documentar y compartir nuestras historias, que son muy interesantes, lo que comentaba el colega de Cuba ayer, de cómo en algún momento hubo un punto de inflexión y empezaron a abrirse. En jerga futbolística, abrieron el juego, pasaron la pelota, compartieron la pelota entre varias instituciones para tener ahí un núcleo de coordinación para la IDE. Historias como esas yo creo que son muy ricas, ¿no? Para los países vecinos. Y yo creo que todos tenemos algo que compartir, algo que puede servir de referencia para el compañero. Así que un poco esa es la invitación desde acá. Thank you for all the
Thank you for all the contribution. Any further? Otherwise, if I can put my colleague Jean-Maurice on the spot, because we did also a workshop in Africa, and some of those challenges were highlighted with the UN-IGIF and the country level action plan. So maybe I can put you, Jean-Maurice, on the spot to share a couple of practices or challenges across continents. I think it is also what was mentioned, it is important to look within the region how your neighbors are doing it, but also maybe across continents, some of the challenges. And then I'll make a couple of comments after. Okay. Thank you very much, Guillaume. Let me first start by thanking participants here, because it's very important to see how we are sharing this kind of experience, and I'm very glad to see how countries, they are really interested in implementing this country review action plan, especially how they are sharing their challenges, and then how to trying also to learn from each other to see exactly what has been working on the other side that we can learn from. It's really a very good experience, and that was one of the reasons of having this kind of session, to hear from you, to hear from your experience, what is happening, what is not working, what needs to be changed, so that we can act accordingly. So thank you very much for your experience. So as Guillaume said, this country action plan is really a very important document that we want at least every member state to have, if possible, because it's translate the framework into action plan, into something that the country can use for guiding, defining the policy, and implementing the IGIF. So the center and the secretariat, we are also not only working in America, but we are concentrating also in some other countries, actually developing countries, seeds and landlocked countries. We are working much in Africa and Asia and the Pacific also, where also many countries are at different stage of elaboration of this country action plan. In Africa, for example, I think we are having almost like 10 countries which are at different stages. Some of them, they are at initial stage of elaborating the country action plan. Other, they are in progress, kind of advanced stage, and the other are almost on the review for completion. And as you have seen yesterday, we are providing different support, special consultancy on countries at the different stage to know exactly. They can say, okay, we started at this space, but when we reach this step, we are stuck. So can you please help us how we can continue on this one? This is the kind of things that you are getting, and then we're providing for countries in Africa and the Asia and the Pacific. Asia and Pacific also, they are quite advanced. They are really working great in the elaboration of country action plan. And as you've seen yesterday, we are making sure that not only we are concentrating on global, but we are having these sub-regional workshops so that we can make sure we are having this kind of discussion. We are having this type of deep dive in order to discuss with every country, each country, to understand exactly what is the problem we are having, what is the challenges, and so that we can also formulate appropriate intervention and appropriate guidance. So we've been having these 2 sub-regional workshops in Africa in March, where we invited almost 17 countries to come and discuss and show us where they are now. And of course, from that discussion, we've seen that, yes, things are moving. There are some good practices, but also there are some challenges also that countries are facing, as also we are facing them also here. So some of the good practices, like it's good they start understanding that this the importance of elaboration, the country action plan, the importance of having this coordination, because as you have seen, one of the steps is making sure that you're having a coordination institution which is going to read others, put them together. It's very important also that we have seen that the importance of stakeholder identification, because this is elaboration of a country document which is going to be guiding the
priority of a country. If there is no stakeholder, these other institutions are not part of the program or not part of the on board, it's going to be very difficult not only into bring their priorities in planification, but also into using the implementation of country action plan. That is something that at the beginning was a bit difficult for those countries when they elaborate the country action plan, but now it's becoming very informative, becoming very obvious that it's very important. And then country during that workshop, they were sharing this kind of experience about what happened, how they got stuck, and how they get out of the situation, which was very informative for others also to not fall into the same mistake. So there is also the interministerial collaboration, which I'm still talking. It's very important. We've seen that during that workshop, that if there is no collaboration between the ministries, and it is not going to be advancing quickly. So it needs to really have this collaboration and put together, the same as the stakeholder. There is also the policy, putting clear legal frameworks, because in some countries, they don't have a legal framework to get this one, and then they will need to work together in order to learn from each other how they are learning, how they are getting across to this one. There's also the capacity development, which is very important, because we've seen that they need to do this kind of analysis to know, understand exactly which capacity is available, what is going to be in the future. So it's something that they are shared, and then they show that they are advancing together, and then they are sharing how they are getting out of the problem. It doesn't mean that some challenges also, there are some challenges, especially governance framework, which are not very effective, as I mentioned. There is also financial support, especially when you cannot advance, you cannot elaborate this thing if you don't have enough support, enough financial support. There's also lack of infrastructure, especially in Africa. We are talking about putting in place infrastructure, requires internet, it requires those kind of things that are really not available as wanted. There is also lack of qualified professional, GIS professional, which I'm talking about capacity building, which also is attracting our attention in order to make sure that we are providing the necessary capacity building and so to the country so that they can elaborate very well the country action plan, but also the political challenge, political buy-in. Some of countries, they said, okay, we are elaborating the country action plan, but looks like a high level is not understanding very well its importance. So we need to work to show the return on investment, why we are doing this, how it's going to be very important in the developing of the country, how it's going to be important also in the elaboration of national priorities. So they are having those challenges, the limited financial resources, skill shortage, infrastructure gaps, they are already there, but countries, they are working together. They are providing to us the problem they are having, and we are trying to make sure that we provide them necessary support so that they can overpass those challenges. So some of the cross-cutting challenges that we are having in Africa and in Asia and the Pacific, some of them, they are financial, political, technical, and for data quality. Some financial, they are limited budget, which of course country, they are also busy with other national priorities. So sometimes it's very difficult to provide specific budget for this one, but also it depends on how the approach country are using in order to convince them that demonstrating the return on investment. But also we've seen that mainly in those developing countries, they are depending on donors. So which means if there is maybe World Bank, there is GIF, there is those type of donors who can provide the kind of support, but when it stops, it's still going to be a problem on advancing. Some political and institutional, there are some problem of competing agents mandate. Sometimes you will see the agents which is coordinating, and the other one is not, maybe the coordinating one is not as stronger than, there's another one which is stronger than that one. And sometimes it's a bit difficult to ask them to bring data, ask them to come on board, and it's kind of problems. But when there is a good coordination and the political policy in place and understanding why we are building this country action plan, they end up working together and
advance. So skills shortage, I talked about it, and also the problem of limited IGIF understanding. It's not that everyone is understanding why the IGF need to be implemented in terms of the strategic pathway, but also in terms of those 16 steps. They are still a bit discussion, as it is everywhere, to say exactly how they can be also overcome. On data quality, there, of course, we want the availability of data, and then sometimes there is a problem of data silos. Some of the agencies, they don't want to share, and also they have sharing incomplete data set. And some of the time, there's also inconsistent standards, which is making a little bit difficult, again, to advance in this sense. So it doesn't mean that even if there are those challenges, they cannot be overcome. We are advancing, we are working with them, we are providing them the support, necessary support at the center and the secretariat, make sure that all those challenges, they can be dealt accordingly. And we provide them some recommendation about at different stages what's need to be done to make sure that those kind of problem and challenges can be overcome. Some of them, there are some tools that already are coming with IGIF. It's very important at the beginning to conduct a comprehensive assessment, especially stakeholder analysis and a very deep need assessment for advancing, but also take into consideration existing policy, strategy, and available infrastructure, and make sure that there is inclusive participation, especially with stakeholder engagement, without forgetting the private sector and civil society and academic, which also are playing a very important role in this process. But it's also good when you are elaborating this country plan to align with national priorities, of course, the SDGs, national plan, and ensure at the beginning that there is political support, because it's very, as we will see in the next presentation, geospatial leadership is very important for advancing on this one. So in few, there is always a good opportunity for learning from each other, especially in terms of regional collaboration, to learn from peers in participating in different regional committees like this one, where we are exchanging about the challenges, the problem we're having, the gaps, and the experience and best practice. And also try to leverage regional resources. Regional committees, they are having enough kind of material that can be very important, but also the website of GGIM. I heard from here that some of the counter action plan, they are available on that platform. Some of the process and guidance document, they are there. And then I can invite you that, if possible, to pass through that website and then go through and see exactly how you can access to those resources, which are very important for implementation of this country action plan. So in few, I can say that beyond America, any other region, yes, of course, there is advancing. Their country, they are advancing in the construction plan. There are some of those challenges that we are working together in order to make sure that we are passing, and also some of the success factor is to make sure that there is political commitment, make sure that some adequate resources are there at the beginning, and the capacity building, without forgetting that there is always this international cooperation that we need to leverage in order to make sure that we are learning from each other. Maybe that's what I have to share, maybe from other regions, especially Africa and Asia and the Pacific, in terms of the challenges they are having, but also how they are working together with others to overcome it. Thank you very much. Thank you. Thank you for sharing. There's many trains of thought that are going into my mind right now when hearing the comments. There is one thing that I want to highlight. I don't know, of course, how your proceedings are usually going in the regional committee context, but
the reason why we do those workshops is exactly to, share some of the advancements. And I think as Alvaro was extremely content to see, the status progress of the different countries on IGIF and so on, I was too very, very pleased to see those report progress, if we can say, from those couple of countries, because those are really opportunities for actually seeing what the different countries are doing. Otherwise, it may be somehow unnoticed or not necessarily available to other, as we just expressed. Materials are not necessarily there as a comprehensive framework. This is there. You have your country level action plan from X, Y, and Z country. They're all there available on the website. There's nothing like that. So those workshops, I believe, are extremely useful to see how countries are progressing in the direction of having country level action plans, whether they're comprehensive or not. And to answer a little bit also on what's a country level action plan, is it 16 step or is it not, and so on. Well, a country level action plan could be also not any of those steps. If it is a country level action plan and it's a comprehensive document that helps you to enhance geospatial information management in your country, that's perfectly fine as well. Of course, we would hope that the guidance is relevant enough that some elements are picked from to make sure that you develop a geospatial strategy that is useful for your country. But skipping a step is absolutely fine. We heard yesterday on the need for simplicity and for not overwhelming countries with a 16-step process. This seems to be impossible to overcome. So if there is some recommended practice to maybe make it more approachable, or have that kind of perspective, we would be happy to work on this with all of you to try to make it a little bit more simplistic. But of course, maybe have all those materials available if deemed useful. I mean, Panama is saying that those 16-step process are actually extremely good and are very helpful because it helps you really go every step of the way on the details of what needs to be done in the country to advance geospatial information. So probably all those materials are still relevant, and I think it is really important that we all consider this. I'm glad to hear also that there's going to be a resolution in the regional committee to try to share more of those experiences, whether it is some status reports or however you want to present those information. But the materials that have been shared during this workshop and the country experiences are going to be also available online through this workshop. And this is indeed the purpose of this workshop, to showcase if I can put it that way, the UN-IGIF in action, whether it comes as a country level action plan down the line or not is up to, of course, you to either share or, not some of the materials. We know that some of the materials can be maybe confidential for your country. You may not want to disclose financial specifics or specific partnership agreement that you sign in your country for X, Y, and Z collaboration with those different ministries and so on and so on. But maybe there's a common denominator that can be found about sharing some of those materials through presentations at the workshops that we currently have, or maybe as executive summaries of country level action plans, or bits and pieces of good practices that I understand also from many countries that you're picking and choosing some elements of a UN-IGIF and maybe having some kind of piecemeal approach on good practices of, oh, it helped me on solving this and that problem is also something that may be worthy of considering. I don't know if there's any comments. Otherwise, I will. Please, Marcelo, I see that you want to say something? No? Yes, please. Muchas gracias. Sobre los comentarios que acaban de hacer, quiero comentar que dentro de la comunidad del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y en algunos de nuestros eventos, se nos ha preguntado y se nos ha llegado a cuestionar sobre el manejo precisamente, no solamente ético de los datos geoespaciales, sino también de las implicaciones que implica, valga la expresión, la seguridad nacional de los países.
y una de las cosas que hemos tratado de platicar con nuestras secciones nacionales en cada uno de los países que integran nuestra comunidad es hacerles ver que el marco integrado de información geoespacial no solamente contribuye al desarrollo de los ODS, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sino también al desarrollo de cada una de las naciones del continente, y por lo tanto IPGH ha quedado como garante de que esa información se va a manejar de manera ética, pero también sin violar la seguridad de cada una de las naciones que integran nuestra comunidad panamericana. Entonces, en ese sentido, las palabras que acaban de mencionar me parecen muy acertadas. Creo que debemos de romper esas barreras, ser menos desconfiados de nuestros vecinos, porque muchas veces la principal amenaza a nuestra seguridad nacional la vemos de parte del vecino, cuando debería ser nuestro principal aliado estratégico. Entonces, creo que es una parte que debemos de tomar en cuenta también como lección de este taller, que es tratar de acercarnos a nuestros vecinos, romper con esas desconfianzas y darnos cuenta que si al vecino le va bien, también a uno le va bien. Entonces, creo que es una parte significativa de este marco integrado de información geoespacial que debemos de trabajar todos juntos, y como lo mencionamos al principio y lo mencionaba la representante de Panamá de manera muy acertada, como lo mencionaba también Rosario hace rato de la red académica, tenemos que aprender de estas lecciones y sobre todo verificar que la parte de la seguridad nacional no sea un impedimento para que podamos avanzar todos juntos en el beneficio de las naciones del continente, en la integración de este marco integral. Gracias. Thank you. If I can just make another comment, when I have been in different regions, and when I look at the Americas, I must say that it's very impressive, all the work that is being done and the progress that's being made. It doesn't look like there's anyone that is not aware of the UN-IGIF and trying in some way, shape, or form to implement it, and it's very, very encouraging. And I see also a lot of the awareness raising activities that are ongoing in the Americas, whether it is to do online webinars or try to work with each other, is very, very interesting what is happening. And I would also maybe suggest as a kind of a good practice, we had Sophia and Pamela last year coordinating the interregional dialogues activities that happened just before the 15th session. And I think it was very successful events because they were trying to raise awareness on few topics. It was just before the 15th session, so maybe there's a need to scale that up for maybe specifically on IGF. There's many webinars that you are conducting with experts, whether they're international or from the Americas. And maybe this is also something that you may want to consider. I would hope that you can consider, the conduct of those webinar rather than being just for the Americas. Maybe there is some, leadership that can be done to make sure that those awareness and work that you're conducting in the region is also done at the global level. So some of those use cases, some of those practices that are very good and thriving in the Americas, maybe you want to also consider how it can benefit for globally to the other regions and to the global benefits of raising awareness on geospatial information and of course the UN-IGIF. So that's just a small comment en passant from me on maybe some of the things that can be done in terms of promoting the UN-IGIF and raising awareness on this. If there are no further comments, yes, please. Bueno, muy buenos días. Escuchando, ¿verdad? También tengo varias ideas, pensamientos, viéndolo desde el punto de vista más técnico y de aplicabilidad en el contexto de cómo implementarlo digamos, con el IGIF con planes piloto, que sean aplicables conforme se van documentando, pero también que se vayan aplicando en algo funcional o
utilizable, por ejemplo, dentro del Instituto Nacional de Estadística y Censo, tenemos un proyecto de actualización del marco geoestadístico, que es, digamos, una cuestión que estamos tratando de implementar. Entonces, viendo esto, cómo, digamos, interinstitucionalmente entre el Instituto Geográfico y nosotros podríamos plantear ese proyecto e irlo acoplando con el IGIF de forma que se vaya demostrando a nivel nacional cómo se va aplicando en el mismo camino, ¿verdad? En que se va documentando. Eso creo que es muy importante. También otro aspecto que considero trascendental es la capacitación, como mencionaba Maurice, porque técnicamente tenemos todo este tipo de reuniones, pero a veces con la evolución de las tecnologías de información geoespacial que van tan rápido, ¿verdad? Esa evolución, todos los desarrollos, todas las nuevas tecnologías, pienso que a veces nos quedamos muy atrás a nivel de las instituciones con ese nivel de capacidad de tener el conocimiento técnico, ¿verdad? De cómo evolucionar y cómo implementar ese conocimiento para poder ir también pues avanzando en un mismo nivel, ¿verdad? Todos. Entonces considero que tanto reuniones como estas y también pues crear reuniones y capacitaciones a nivel técnico es sumamente importante para poder acortar esa brecha, sobre todo en la parte de las tecnologías de información geoespacial. Por ejemplo, la inteligencia artificial, las tecnologías de observación de la Tierra. Creo que a veces, y al menos en el ejemplo de mi país, técnicamente sentimos que tenemos ese déficit. Entonces creo que estas reuniones también pueden funcionar para crear esos grupos de capacitación y acortar esa brecha que a veces siento que tenemos. Gracias. Thank you. The point is noted. I think it's a good point on having some maybe tracks or workshops that go into the specific tracks alongside with examples of how it is done in country, and then maybe have more technical updates on specific technologies and so on. It's noted. Okay, if there's no further comment, I think we're gonna slowly arrive to the end of this session. I want to thank everyone for the contribution. I think there's a lot of work to be done for capturing a lot of the experiences that is around the table, and maybe to consider how along the way when developing UN-IGIF we can help countries to document and promote some of the experiences that are being done. I think also I take it from the different continents and it seems like it is also the case in the Americas, and please correct me if I'm wrong, that there is also a lot of need for making a push on political buy-in and how to do that when advocating for geospatial information and the UN-IGIF implementation. So certainly we will look into that, and the next session will be on both the leadership and then the value of geospatial information. Please, this will be a workshop, so this time there will be less talking from me, and certainly looking forward to hearing from you on your perspective on some of those the topics that we will be listening into after the coffee break. So I think we can move on to the coffee break, and then when we'll resume, we will go into some of the things that were just mentioned about,
cross-promoting geospatial information maybe across regions, and then also having political buy-ins and how to develop leadership in your different countries, and how can possibly help in that context. So more after the break. Thank you again for all those exchanges this morning. Please have a lot of coffee, because the next session will be for you to work, and you will have to roll up your sleeves. It is a workshop, so it has work in it. So I look forward to working with you after the break. Thank you so much, everyone, for your contribution. Resulta que este tipo estudió en mi colegio. Compañero de la servicio. Y ahora que le están haciendo el profesor de la UCR, que estudió colombianos. Y bueno, trabaja ahí en la UCR con fines de en realidad nivel
Ouais, c'est ça, hein. C'est justement. Yeah, there's all kinds of people. Okay, let's resume. If I can have the presentation up. Alvaro is, if he's the one bringing it up, or it's. Next slide. Now that's the other presentation I need. Presentation titled Geospatial Benefits. And without Alvaro, I don't have my magic powers anymore.
Yeah. All right. Little bit change of programs because I lost my superpower, and even though Alvaro is back, I don't have my superpower back. So I will pass on the floor to Jean-Maurice, who seemed to have his superpower with him, so he can do the presentation on leadership before I go into it. Thank you. Thank you very much, Guillaume. I'm so happy to see you back now after the coffee break. I think now you are refreshed. So we are going to continue in the same sense, having same discussion, but this time trying to go a bit on leadership, especially global geospatial leadership, which, as we have seen, is a very important aspect. We cannot advance this geospatial information management, policy development without having this proper geospatial leadership. If you have seen in my presentation I made yesterday, it's something really that the center is having as many priority. We really want to develop this domain, and we are ready to cooperate with everyone to make sure that this specific domain is very well developed. So we are also working with a consultant from Melbourne University who is specialized in this domain. So he's the one who is supporting us. I think you know him, Professor Abbas. He's the one who is supporting us in this domain. And normally he was supposed to be here, but he's maybe going to be here next time. So quickly, when we talk about leadership, it's not something maybe new, but something that we are meeting, we are living every day, is the ability to influence, inspire, and guide individual teams or an organization toward achieving a common goal while fostering collaboration, trust, and innovation. This is understandable. We understand. We have a group of people that we need to take to an agreed outcome, and then we need to make sure that we have a vision. We cannot guide someone without knowing where we are going. We have influence, especially inspiring others through communication and action. It's very important for a leader to have this type of element. And the empowerment, because if you are taking team or individuals, they are not on the same level. They are having some differences. They're having different level of understanding, different level of capacity. We need to encourage them autonomy and growth by understanding their gaps, and then also to remediate it. It's also, as a leader, to take the accountability. If you are a leader, if something is happening in your leadership or where you are leading, you need to take accountability of responsibility and the outcome. This is in the general sense of leadership. And applied to geospatial, it's almost the same, but we need now to make more to geospatial information. Leading innovation and designing empowered by geospatial innovation. It's also about understanding the same space, what is happening in the geospatial sector, so that you can make sure that wherever you want to take individual, wherever you want to take the people that you are leading, you understand very well what are the driver of change. I think we've been discussing since yesterday and even in a few weeks how the geospatial sector is changing. If you don't understand the technological advancement, the policy changes, and societal need, we cannot really be a good geospatial leader. That's why it's very important that you understand these changes happening, and then how also you can navigate with your team in order to make them to the desired outcome. So if you are talking about now changes happening, we understand very well that there is digital transformation happening now. Which is really almost happening everywhere, not on the same level, but it's something that we can really feel. The way we used to have geospatial information, the way we used to have geospatial data collection, analysis, and the whole ecosystem and the whole value chain is changing now. And we need to make sure that as a leader who are guiding in this domain, we understand this digital transformation. There is also SDG deadline pressure. We're now 5 years to 2030. We need to make sure that we are providing this geospatial information so that member states, so that national, they can make a implementation of SDG, but also monitoring how it is being implemented.
emerging technologies is something really that's new to us. We can see now how AI is changing everything, and we cannot say that the geospatial tech sector is not there. It's the one which is being using AI, it is big data, it is cloud computing, which are revolutioning the geospatial application. And this is something that, as a geospatial leader, we need to understand very well in order to make sure that in this domain, in this load, in this leadership, we need to put those one into consideration, without forgetting that the world now is having a lot of pressure, climate, pandemics, and emergencies, which are requiring immediate geospatial leadership. So all of those things, they really require to make sure that you understand them, so that we can make sure that the geospatial leadership is being improved in a good way. So there is also a strategic importance for national development for geospatial, because we understand, we see how the geospatial global market is increasing every day. We understand also how everything that we are doing, especially national planning, is depending on location. And we also understand how SDG achievement require geospatial data and analysis. And not only that, it's essential for evidence-based and decision-making. It's very important that now this geospatial leadership is necessary, so that now country can effectively track the progress and they compete globally, especially in terms of national planning. It's very important that we have proper geospatial leadership in order to make sure that we are using geospatial information management in a very proper way. So why now it's very important? As talked about, it is about we are turning edge data tools and platform into trusted, varied knowledge, and try to align it to the real world cross-sector decision. It's very important that this geospatial leadership now be developed, be adopted, and be improved, so that make sure that we are reading in ethical, insight-driven, and impact-focused in terms of geospatial management. So the challenge is, how can we ensure that geospatial data is not only available, but also accessible and actionable across diverse communities? That means, as a leader, you need to make sure that geospatial information, geospatial data, which is necessary for national priorities, SDGs, are available, accessible, and actionable, and are being used also by diverse community, without only making sure that it's only used by one side of the community. As a leader also, we need to develop a strategy to build human and national capacity to mainstream geospatial intelligence in every policy, either climate and planning, which is very important, which is also very pressing for the country. Since we've been here, we've been talking about some challenges about capacity building, lack of necessary skills. So it's very important that we make sure that we are having those skills which are going also to go together with the change in technology, the emerging technology that we mentioned. So we must ensure that there is balance between innovation and ethical governance to ensure that geospatial technology support just, inclusive, and sustainable outcome. So it's very obvious that when we are talking about the changes, the speed of change, the global challenges, we need to make sure that also as leaders, as geospatial leader, we are having skills, necessary skills to sustain this, to make sure that not only we are using the data technology or the skills which are no longer responding to the market, but to make sure that we are providing advice and guidance to our countries, to our institution, to make sure that we have skills which are going to be responsive to the speed of technology and the change of technology. So it means that in order to do that, we need to understand those trends, those special technologies, how it is happening now, what is changing in terms of market, what is changing in terms of technology, and what is going to be the impact on the way we are doing things, on the way we are advising our government in terms of capacity building, in terms of tender, in terms of what needs to be done in the future. I was discussing with Paul recently to see exactly how there are things are changing. How now are we making sure that the technology, even upcoming technology, are being taken into consideration in the future? Because as the leader in this domain,
If you are advising a ministry of of finance or the president or prime minister about the future infrastructure, and you don't take into consideration what is happening now, it's going to be a problem in the upcoming future, because you will be taking that responsibility. That's why for geospatial leader, we need to understand very well what is happening, what is trending geospatially, so that we can make sure that we are taking them into consideration while planning. It's also not going to go like that. It's not one way solution. There are some barriers to geospatial leadership. We've been discussing about it here. We are talking about data integration and interoperability. There is a problem of lack of harmonized data standard across sectors. We are talking about technology where different sensors are being used. We need to make sure that there is this interoperability between them. There is also difficulty in integrating data from multiple sources to zero system. As I was saying, in some of the countries, member states, there are some institutions which are not willing to share their data, so which makes a bit different for data integration and interoperability. So as a geospatial leader, you need to understand this importance and how you need to manage this type of situation, because data harmonization, collaboration between institutions is very important to advance in national planning. There's also ethical concerns, bias in GeoAI algorithm leading to unfair and discriminatory outcome, the failure to prioritize diversity, equity, and inclusion, and the challenges in obtaining and maintaining social license for large-scale geospatial project. This is very important because we need to make sure that whatever we are doing is being done in an ethical way without bias. There's also knowledge gaps. I think it's something that we really discussed here and in some of the past workshops. There's changes in technology, there is emerging technology, and we need to make sure that these gaps also of knowledge is going to be addressed in a proper way. There is limited capacity to adopt global geospatial standards and insufficient investment in geospatial education and human capital development. So as geospatial leader, we need to understand exactly what kind of technical skills are now core or which are going also to change with technology, so that we can also advise accordingly our institution and our member state. There are some, of course, core competencies which are going to be there, which are still going to be necessary in GIS, remote sensing, but we need to make sure that also the capacity building that we are advancing, that we are advising, take into consideration also emerging technology. If you see the way things are going, there is AI, machine learning, which needs also to be taken into consideration for capacity building. There is this cloud platform, big data analytics, Internet of Things, and sensors also that need to be taken into consideration in the capacity building for to accommodate this emerging technology. It's also the same as data management and advanced application. It's all those things that we need to understand very well to make sure that we are not providing the capacity and skills which are not longer responding to the requirements, and we make sure that all the skills are being taken into consideration. So in continuing some also other barriers, there are policy and governance challenges. I think this is something that we talked about here, inadequate regulatory frameworks. We are talking about AI, we are talking about machine learning, some of the policy which were in place some 10 or 20 years ago, or 5, 10 years ago, they are not taking into consideration this new technology. There is a need for updating and making sure that they are accommodating this technology. Fragmentation in governance across geospatial sector, which are hindering collaboration. This is something also that we discussed. There's also some technological limitation, which, as we know, we are not all on the same level of technology. That means our adoption of technology also is going to be the same. The infrastructure we are having, what you are investing there is not going to be the same. The priorities in investing in technology is not the same in all countries. So we need to understand this technology limitation in order to make sure that no one is left behind. There's still lack of professional skills, which not only talk about geospatial information, but also leadership roles. We need to make sure that we have leaders who can communicate effectively
to the return on investment, the need of geospatial information, so that they can be convincing the government, the institution in investing in the geospatial sector. So with all of that, we understand that it's very important that we really work seriously on this geospatial leadership in order to make sure that sustainable development, SDG that we are talking, the IGF adoption is going to be done in a good way. It's also about to inspire collaboration across government, academic, and institution. If you see the topic today is about collaboration. We cannot advance if you are leading a team. You cannot advance only with public institution without taking into consideration academic, without understanding the needs and the role that need to be played with private sector. That's why it's also very important to understand this collaboration and build required capacity. It's very important also that we have these cross-cutting competencies in the leadership, especially communication. Sometimes we need to understand how we are going, if we are talking to no technical, how we are translating those technical concepts for no technical audience. If you are going to your prime minister or your president and you start talking much of technical terms, he's not going to understand it as you can translate into very understanding also data storytelling and visualization, this policy briefing that we are making, because it is very easy to go with use case saying, for example, this is how geospatial information has been used in this country to resolve this type of problem, and then we are also want to go in the same way. It's very important also to develop this policy briefing and executive communication. So it's all those cross-cutting competence also that we are talking about, having appropriate geospatial leader, understanding collaboration, stakeholder coordination, this public-private partnership, and this regional also international cooperation, because as we have seen, there is a lot to learn from peer. There is a lot to learn from regional organization and the international organization also in this long way that we are doing. So it's still those type of skills which also need to be changing, needs to be also taken into consideration for geospatial leadership, for the strategic leadership, program management, decision making, in order to make sure that we have appropriate geospatial leadership which are going to help advancing geospatial information management in our countries. So what is now the center is doing, as I've said, we are having one of our priorities to advance this leadership. So the center also, GGKIC is having a lot of interesting programs and some specific program which can help member state in order to develop in this domain, especially in-person and online training. There's work-based some project. There is this global forum. I think Marcelo and Alvaro, they were in Deching last time. They participated in this geospatial leadership where they contributed a lot in this. So we are having this type of forums and some Mongashan talks and regional and sub-regional dialogues that we want you to be involved and bring get profit of this leadership skills that is necessary now to advance in this domain. So we also have different tools and platforms that we are putting in place. If you were in my presentation yesterday, there are different tools that are being put in place by the center to make sure that this knowledge, necessary knowledge on geospatial leadership is going to be accessed in very and seamless way. There's also knowledge resources that we are putting in place, but also we want to elaborate something sustainable where we will be having the trainer in order to make sure that we are having a different pool of experts who can help in this geospatial leadership, IGF implementation, this counter action plan. We really need to have a different pool of experts who can support countries in this domain. So this is what we are having. This is what we are thinking. But as we said at the beginning, we are learning.
maybe what we are thinking is not appropriate for you. Maybe you have more experience on this one, and maybe from your experience, we can learn more in order to customize our intervention. So this is a kind of maybe question for reflection. You may probably find yourself or your country in one of this situation. So we would like to kind of have this discussion, either to explain to us what was the situation in your country and how you overcome it in terms of developing leadership. How do you help to lead when building trust between agencies that have historically competed for resources? We know that is some of the problem that member states are facing, because some of the agencies which are coordinating, they are having some competing resource with others. But also, how do we measure the return on investment of geospatial infrastructure? This is something which was coming here in our discussion, and we really need to understand from you what is the best way, how do you do it, so that we can customize our intervention. But also, how can we create now geospatial leaders, the capacity development which can produce a lasting change? Of course, the technology is advancing, but we need to make sure that we are having geospatial leader who can be there for a long time in order to guide this very important sector. So now the floor is yours. Feel free to intervene in any of these questions, and then we will be having more discussion on this one. Thank you. So it's à la carte. The center is developing a leadership program, and they're going to be unfolding it. So now is your time to speak. If you have specific requirements, some things that you think really should be highlighted when developing that curriculum, can be a mix of in-person, online. So if you have no requirement, they will unpack what they think is best for you. Hopefully that works with you, but otherwise, please feel free to share any consideration that you think may be useful for you in your national context to either develop your skills or your next upcoming leaders in your country. How do you think we can help to put you in the driver's seat? Yes. Is it certified, as in, will it be the course? Would it produce a certificate at the end? And would it be recognized globally? And I prefer it to be virtual, fully virtual, just my take. Please. Voy a tratar de agregar algunos comentarios desde mi punto de vista para tratar de promover la discusión. Y después tenemos todo un acuerdo acá. Yo arranco, México me sigue. Que es algo que también hemos venido conversando en estos tiempos, y que también lo hemos charlado con Álvaro, que uno a veces lo identifica cuando hablamos de liderazgo, que tiene que ver con el liderazgo institucional, ¿no? que complementa el liderazgo quizás de las personas, y la importancia también de trabajar sobre la construcción de ese liderazgo. A veces, y hablo desde mi punto de vista, no quiero ponerme como líder, digamos, pero me ha tocado liderar ciertas acciones en mi país, y cuando uno se para sobre los hombros de la institución y sobre muchas décadas de construcción de un liderazgo institucional, es como más sencillo desembarcar, digamos, en los otros actores, en las otras instituciones. Y creo que esos componentes que hacen al liderazgo institucional tienen un correlato con el IGIF,
que tienen que ver con mandatos, que tienen que ver con marcos normativos, que tienen que ver con capacidades, que tienen que ver con recursos, con capacidades de comunicación. Y creo que es importante también tenerlo en consideración, porque muchas veces las personas pasan, los líderes pasan, sin embargo tenemos que tratar de cristalizar ese liderazgo en instituciones. Hay una imagen muy figurativa en mi país que algunos que han estado por ahí lo han visto, Álvaro es uno, que es el pasillo de la oficina de presidencia. No sé, Álvaro, si vos te acordás, que tenés el pasillo, está la puerta al final, de la presidencia del instituto, y durante todo ese pasillo hay cuadros con fotos de todos los presidentes del instituto de los 145 años de historia que tienen. Y eso es un poco la imagen de ese liderazgo institucional, ¿no? Que está construido. Quizás no todas esas personas que están ahí tenían todas esas habilidades que se mostraron, pero que algunos de ellos sí las tenían, y es por eso que hoy han construido ese liderazgo institucional, que me parece que es importante remarcar. Y otro punto que me gustaría también destacar de este liderazgo desde nuestra experiencia tiene que ver con también lo que hablábamos ayer de tanto a nivel nacional como a nivel global o regional también pasa, esto de promover sinergias, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que mi mensaje se escuche? Es porque yo estoy proponiendo cosas que son de interés para los otros, ¿no? Entonces, en el momento en que yo ofrezco soluciones, vamos a tener seguidores, digamos, que contribuyan en la concreción, en la ejecución, en la implementación de estos planes de acción que hablábamos antes. Entonces tiene que ver con esto, con escuchar las necesidades, con ver las oportunidades y tratar de desarrollar la sinergia de la mejor manera para catalizar esos ecosistemas de los que también estamos hablando para que sean más robustos. Simplemente eso. Okay. Muchas gracias. Como lo planeamos, entonces me toca. Yo creo que una de las cosas que también es muy importante impulsar durante el impulso de nuevos liderazgos en este sentido es la capacidad de detectar a los liderazgos de otros sectores, digamos, porque en realidad, de nuevo, perdón que vuelvo a insistir con el tema estadístico, pero justo esta misma presentación, muy similar, es una presentación que se ha dado en las comisiones de estadística en el sentido de la discusión de si las oficinas de estadística tendrían que convertirse en los stewardship de los sistemas nacionales de información. Y dentro de los sistemas nacionales de información y del análisis de las fuentes que tendrían que involucrarse en este stewardship, están las imágenes satelitales y en realidad toda la información geoespacial. Entonces, y allá un poco la plática es muy similar en el sentido de tenemos que crear liderazgos para convencer a los pares de las otras dependencias de cómo sumarse a esto que ha venido permeando en el ámbito estadístico, de todos los fenómenos pasan en un lugar y por tanto es importante entender qué está pasando en ese lugar, ¿no? Y justo ahí es la convergencia entre los intereses de esta comunidad. Entonces, creo que es muy importante entonces volvernos muy sensibles, no solo a ser muy convincentes de poner al usuario en el centro, sino tratar de detectar a los líderes que también su negocio es la información, proveer información para el diseño de política pública, no solo la geoespacial, sino aquella del ámbito estadístico, pero también, digamos, el sector privado con toda la información de Big Data, etcétera. Creo que también es muy importante tenerlos en el radar para ir haciendo como una comunidad de líderes que promuevan el uso de la información desde cualquier fuente de información que ésta sea para promover un mejor diseño de política pública. Entonces, creo que es muy importante impulsar eso, digamos, no perder en el foco que en el centro están las personas usuarias o los ciudadanos y el diseño de política pública, sino que también encontremos esta comunidad de líderes en otros sectores que nos permitan impulsar estos esfuerzos que hoy estamos comentando aquí. Gracias.
Gracias. Thank you very much. Gracias. No estamos coordinados, pero todas las palabras que presentó Maurice, hay 2 instancias hoy en la tarde, en la siguiente sesión, así que ya los invito para que estén puntuales al regreso. Vamos a tener justamente una instancia sobre innovación y que viene muy de la mano con lo que refiere a innovación y vínculos, que viene de la mano, por supuesto, con el tema del liderazgo y la conexión. Pero también los invito al viernes, que tenemos en el Side Event, es publicidad lo mío. Tenemos la actividad justamente del Side Event de la red académica y de la red del sector privado, que se llama Inclusive Leadership for Innovation and Impact, Shaping the Future of the Geospatial Industry, que por supuesto está muy conectado particularmente a esta propuesta. Y sin espoliar lo que voy a comentar en la tarde, pero me parece que el liderazgo se construye. Entonces, no se nace. La generación de sinergias es la clave para el liderazgo. La conexión de las redes, lo que estamos haciendo acá. No solamente en esta instancia que estamos sentados intercambiando, sino lo que sucede en el café o lo que sucede de noche cuando vamos a cenar. Entonces, me parece que esa construcción de conocimiento colectivo y de saber lo que está sucediendo en otro lado ya genera líderes, en nuestro caso de la región de las Américas, que permiten esa sinergia. Voy a presentar en la tarde justamente 3 casos desde el lado de lo que es la innovación y el liderazgo, de ese vínculo con diferentes redes, desde la académica, con lo que refiere a la parte profesional por la Federación Internacional de Agrimensores y con las instituciones como PAGE y EuroSDR, que justamente esos nexos a partir de esos vínculos y la generación efectiva de redes, y por eso vuelvo a destacar la interconexión. Me parece que el liderazgo se construye y si bien quizás ahora en el principio parece que es un paso y que es un iluminado, no, creo que se va construyendo y genera este vínculo que nosotros tenemos, permite esa generación de conocimiento, permite ese intercambio que va promoviendo esos liderazgos efectivos, más allá de estar en el pasillo de la fama que decía Marcelo, pero ese liderazgo de efectiva transformación de los territorios. Gracias. Thank you very much for your intervention. Yeah, I think it's, as we have seen for the title of this second day, we are talking about leadership, especially into collaboration, not only us, but also with private sector, with academic. We want to bring everyone together to make sure that we are working together. So I'm so happy that we'll be having many presentations complementing this one, and we'll be having more discussion on that one. I also thank Marcelo for your input. It's very important also what you mentioned there, and I'm so glad to hear from you because you are the chair of the capacity building group and you know more about what needs to be done. So we will keep having this discussion, maybe because there's another presentation coming, and it looks like in the afternoon also we have the whole day of discussion on this one. What I just want to tell you is just keep bringing us idea. Let's keep having this discussion, bring what you think is the requirement, what you think might be working good for you in order to develop this geospatial leadership so that at the end of the day, we know exactly what is needed in this region for this domain. Thank you very much. Thank you, Guillaume. Thank you. I think just on a couple of the comments also that were made, if you are here, it is because you've been identified by your country as leader, and I think this is why we put the question also to you on what types of capacity do you think you would need for you or for the next person that will follow you in terms of supporting you again, helping you in any way we can into supporting you in being in that driver's seat and where to go, because if you're the driver you have to know where to go. So any type of help that we can support in that context. This workshop is also as mentioned is built with the view to try to help you and be in that driver's seat, making sure that you're aware of the latest perspectives on the collective knowledge of the Committee of Experts and the latest frameworks and guidance.
I will turn to something, if I can have the presentation, I will turn to something that we discussed a couple of times, and that was mentioned also just now regarding the message to be heard, the interest, trying to lead the interest of others. And then I think something that comes back, keeps on coming back, whether it is at the global level in the different regions, is the political buy-in, the communication, and the ability to communicate to the political leaders the geospatial benefits. This keeps on coming back and over again. And it's something that we have been tasked by the high-level group on IGIF to try to move forward and have specific use cases that show the benefits of spatial information, and also, of course, the framework that is helping you to advance the geospatial benefits for society. So this is just a picture to get us started and give us some perspective. I think just the political buy-in. It also, at least in the UN arena, it starts here in the General Assembly, and they always emphasize the importance of people and planet, and how collectively we have to do better for people and planet and advance benefits for society, for economy, and the environment. So data is only useful as it is used. It sounds very simple, but it is always a challenge that I've faced. Sometimes I went to one country specifically, and then one gentleman was making a presentation on maps and topographic maps that he needed to produce for the entire country. And he kept on talking about the importance of maps and so on, and talking about those maps and why he needed to be sponsored for the maps and so on. And at some stage, I was trying to convince him about, we're all geospatial experts, and maps are important, but how can you convince a political leader that maps is important? And he was going into the specific scales and so on, and it's sometimes difficult to get a little bit away from the products and the workflows and so on, and try to put ourselves in the shoes of the political leaders that need solutions to specific problems, and how we crack those problems. Of course, the global agenda is known by you and has some specific direction that we can point to and try to consider how geospatial information can contribute to geospatial agendas. I put this painting to try to change again a little bit of perspective and try to get your ideas coming before I put you to work. Is at the time I'm forgetting now even the time, but anyway, it will come back. Some of the best maps designed in France was during the time of the king, and Colbert, his agent, was wanted to raise taxes, and that was how the business perspective came into the helping advance geospatial information, and really it was very not really maps and the beauty of maps that was in the background, but more the business case. So how could I raise tax? So let me make sure that I map the whole country and I know where people are so that I can raise tax. So sometimes we have to try to bring back that narrative, and this is what Alvaro was trying to highlight with the use case from Indonesia, to try to, what's the real priority from the government, and what are some of the challenges that they're trying to solve, and how we can help them with the data that we manage to advance those business practices. And of course, those relate to the global agendas, and there's always that connection that we can make with those ideas. This is another example of public benefits. That is the map, infamous map of Jon Snow, that help to identify public benefits. Or we have a problem, cholera outbreak, and then solving it with geospatial information.
And again, this has a direct connection with some of the politician goals, which is related to the SDGs and clean water, sanitation, health, and well-being. And of course, we all have that as geospatial experts. We all have that in the back of our mind of all the possibilities of the geospatial, how it can solve real life problems. And then there's some events that happen also in the region recently. This is an image from Mozambique, but how the geospatial information can help solve or reduce challenges in the current context of climate change. And then the question is often then, how can we collectively have those maybe communication buy-in for politicians? This has been repeated over the Asian Pacific and then also in the Africa region. And I hear also the same here about, the message and the collective message about how geospatial can help benefit our world. And this is just snippets of images where, the SDGs are intertwined with geospatial information. I think we all have here those ideas in the back of our mind about how the geospatial information can support, but this is something that maybe we need to communicate better, and including when advancing or trying to enhance geospatial capabilities and capacities in your own country, how we need to first start with a political buy-in. So finding the value in your context, being able to communicate the value, have the engagement and buy-in, be able to develop business cases on geospatial information, stakeholder engagement and mobilization. We've mentioned that. That's also with the messaging and with the communicating that messaging about the bigger goals that we're trying to solve. And relates also to the leadership points that was mentioned by Jean-Maurice. And of course, some more specifics on governance outputs and then demonstrating the impact down the line. So this is when I put you to work. This is a workshop. Again, we're going to be working now. You're going to be working. Well, I'll be pausing. The question is this one. We have identified in the strategic framework at the bottom, you have some national priorities. So hopefully, as I mentioned yesterday, some of those national priorities that were captured by the committee of experts when designing their strategic framework are related to your specific national priorities, which may differ completely from one country to another. And then we have the global goals. And then we heard a little bit before, having a regional narrative and try to maybe convince or have materials that can be used across the region is something that we can design. We have started and been asked by the committee of experts to do case studies. So how can we maybe have regional priorities that then maybe can cross-reference each other? So if I can put you to work with those groups, we have here the table. If I can ask you to, go towards your group, Central Americas on this end, the Caribbean over there in the back, here South America, and if you can, discuss maybe the national priorities in your context, regional context or sub-regional context, and which are the similarities, and come up with 8 priorities of your region. I will leave the slide so that this way you don't have to take pictures and so on. So I will leave that. If I can ask you to nominate one person for your region to report back to everyone what are the priorities in your region, and then once we have that, we can resume and have another conversation about what next, how to get that regional priorities supported across the different countries. That's it. Please, if you prefer to jump to another region because of language, or it's also fluid. We don't have to be, strangers. I know in North Americas there's 4 countries. If you also want to, start with another region and then come back with your North American region and come up with priorities. But if you can nominate one report person who's going to be presenting those 8 priorities in your regional context. Thank you. You have 15 minutes.
20, 50, 20. Sí. Sudamérica, para este lado, North America, Eric, US, and Mexico, that way. Is okay? Instead of this, South America here and North America there, because we are most close this way, not to move. Thank you. They're changing the geography and territories already. So just to clarify, this is the priorities, not geospatial priorities, but priorities of the government and in the region. Thank you.
2 more minutes. 2 more minutes. Don't forget, 8 priorities, 1 person to report. 2 more minutes. La primera conferencia sobre información para la policía. En eso hace que se puede se variable se va a reducir. All right, can we close or do you still need 2 more minutes? 2? Okay. 2 more minutes. I'm mindful that
We have to eat, but okay.
Thank you, everyone. If I can ask you to go back to your seats. I love the regional cooperation, is great. If I can ask to go back to your seats, and then for the rapporteur to be ready with the 8 priorities. Okay, if I can ask the rapporteur from each region, which region is going to be the one to dare the first, to report first? So we're going to start from South America, unconventionally going from south to north and twisting the geographies of things. So please, South America. Bueno, muchas gracias. Bien. If I can ask to go slowly so that I can take notes properly on the Okay. priorities. Thank you. Ok. Igual fue un ejercicio interesante porque todos venimos con la mirada geoespacial y la mirada del dato hacia lo estratégico. Entonces tuvimos que hacer como un ejercicio de dar vuelta a la ecuación y poner la prioridad estratégica y cómo nosotros podemos aportar a ese dato. Hubo cada país tiene muchas líneas de trabajo, muchas líneas más o menos prioritarias, pero entonces tratamos de hacer como una síntesis. Y se mencionó la cuestión de territorios sostenibles, donde la planificación territorial era una componente muy importante. También algo que se comentó acá, pero también tiene sus bases en el ejercicio que hicimos para el taller de la reunión regional que se hizo en el año pasado en Nueva York, en donde preguntábamos cuáles eran las líneas estratégicas donde la información geoespacial llegaba a las altas autoridades, y el tema de la gestión de riesgos de desastres fue como la vedette en ese momento. También cuestiones que están vinculadas al crecimiento económico fueron comentadas en ese momento y en este también. La energía sostenible y no sostenible también, cuestiones de desarrollo energético, cuestiones vinculadas a la seguridad. Una cuestión transversal también tenía que ver con la transformación digital, las agendas de innovación de los estados. La cuestión de la lucha contra el hambre también, un tema prioritario. La cuestión de género también. Y la gestión de recursos naturales, y específicamente uno de los puntos que se planteó fue el de la gestión de recursos hídricos. Creo que tenemos
8 o 9. Tenemos un plus. Muchas gracias. Thank you. If I can go to Central America. Pues paso a leerles y explicar un poco todas las prioridades que identificamos. Por ejemplo, con el objetivo estratégico 1 de apoyar la implementación de políticas, marcos y acuerdos globales de la gestión de información espacial, como prioridades subregionales, implementación del marco integrado de información espacial, tomando como prioridad el fortalecimiento de las IDES nacionales y tener foros permanentes de intercambio de buenas prácticas, etcétera. Impulsar políticas nacionales de datos abiertos, esto es algo súper importante, enfocándose en los datos fundamentales, porque, bueno, no sé cómo pasará en el resto de países, pero nosotros hemos tratado de impulsar una democratización en el acceso a la información espacial, algo que hace 10 años no era una práctica común. Apoyar a los países a desarrollar instrumentos de fortaleza para la gestión de la información espacial. En cuanto a lo que es el objetivo estratégico 2 de fomentar asociaciones y colaboraciones entre organismos regionales, subregionales, globales para fortalecer el ecosistema regional de datos espaciales y su desarrollo en los Estados miembros. Como prioridad, identificamos el promover el intercambio de experiencias, datos y recursos técnicos entre las infraestructuras de datos nacionales y organismos especializados de la región, un poco lo que mencionamos en el foro anterior, ¿verdad? Esa necesidad que vemos que hay un potencial importante para poder ampliar nuestro público meta a nivel de organizaciones. En cuanto al objetivo 3, de potenciar las capacidades regionales, subregionales y nacionales para incrementar la generación, diseminación y uso de datos espaciales. Como prioridades identificamos desarrollar competencias en los equipos nacionales y regionales para la producción, análisis y gestión de datos espaciales de calidad. Garantizar también la integración, el uso eficiente de los datos espaciales mediante estándares y plataformas comunes e integrar los datos espaciales en los procesos de planificación, gestión del territorio y desarrollo sostenible. En cuanto al objetivo 4 de apoyar el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas interoperables de fácil acceso que permita el uso y la integración de datos espaciales, identificamos las prioridades de democratizar el uso de la información espacial, reducir brechas tecnológicas entre los países de la región, impulsar el desarrollo e integración de plataformas tecnológicas geoespaciales interoperables y fortalecer la infraestructura digital y las capacidades tecnológicas regionales. En cuanto al objetivo de promover el uso de información geoespacial para dar soporte al cumplimiento de las prioridades estratégicas, definimos como prioridades subregionales fortalecer la articulación regional para el uso estratégico de la información geoespacial, así como integrar la información espacial en la planificación y la toma de decisiones públicas. Básicamente eso fue lo que identificamos. Obviamente todo esto alineado a los objetivos de desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás y que se van a alinear dependiendo de sus diferentes temáticas. Finalmente, en el objetivo 6, fortalecer la coordinación y la colaboración entre ONG Américas y los comités regionales. También pusimos las prioridades de consolidar los mecanismos de comunicación y cooperación entre los comités regionales y promover el intercambio técnico y la armonización de prácticas geoespaciales con los otros comités regionales. Básicamente, no sé si alguno quiere aportar algo más. Perfecto. Gracias. Thank you. If I can ask also, maybe I was not really clear when on some of those, you know, it is not going to be a government priority to have geospatial at the forefront. I think it is important to, you know, consider, if I can ask a little bit of more
maybe during the break, more related to political agendas, not really geospatial agendas, and consider what are the priorities for the Central American countries as a whole. A little bit, I think you mentioned a couple of points, on democratization of the data and, territorial management. I think those points are very valid. But maybe also if we can, during the break, exchange also a little bit about the political priorities in the Central Americas, which are maybe related to broader topics. Because I think those points, those use cases are really helpful to bring a common narrative for the geospatial and try to make a plea for why geospatial is information. So to try to see the bigger political agenda and how it relates into those regions. So if I can ask maybe a little bit more detail possibly on that, but we have time to chat some more about it. If I can ask now the Caribbean countries on the priorities. Again, we're looking at trying to have the political agendas in the region. What is the key priorities for the region? Thank you. Thank you, Guillaume. So, given discussions amongst Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucia, and St. Vincent, these were the national priority areas that were identified for our governments. So digital transformation, transcending all levels of government and also all sectors, so bridging the digital divide. Looking at disaster and climate resilience, poverty reduction, affordable housing and urban renewal, healthcare, sustainable infrastructure development, sustainable tourism development, especially within the context that we are a small island developing state region. Reparation, land administration, blue economy sustainability, green economy, potable water security, food security, maritime security, border security, and renewable energy. So we came up with a listing of 16. Of that list of 16, we then identified 8, of which, well, all are regional. All the nationals, possibly except for one. So let's say 15 were identified as regional priorities. Of that, the 8 highest priority areas that we would have identified, which is core to our region and the individual countries. And these would have included, and I'm going to go based on ranking. So of highest priority, we had digital transformation, then disaster and climate resilience, then affordable housing and urban renewal, followed by sustainable infrastructure development, then land administration and management, blue economy sustainability, and sustainable tourism, followed by renewable energy. So those are our 8. Thank you. And then last but not least, North America. Thank you. I'm going to speak on behalf of North America. So we have also identified 8. So what we did is we shared our priorities, each country's individual government priorities, and identified the common priorities, come up with 8 of them. We've identified 3 of them in the first tier, which either came across for all of us or we felt were areas where geospatial could have an immediate impact addressing. So those are safety, security, and sovereignty, disaster risk reduction, and energy, which somehow links as well with one of the other priorities, economic growth, which may mean a little bit different things in each of the regions, but often energy is also being a part of contributing to economic growth. We also have health, housing, trade diversification or trade equity, and finally, efficiency through technology and innovation, which is identified as a priority, but not something that geospatial necessarily contributes to, but benefits from. So it's a little bit in a category apart from the other 7.
There you go. Thank you so much for the contribution. If I can have the slide back up. Thank you for the contribution, and I think just to give a little bit of more work or homework. It doesn't have to be now. You don't have to raise your hand straight away. But I think this is something that was requested by the member states to which encouraged to contribute to the development of case studies demonstrating the benefits of geospatial information and the implementation of the framework. And so we have already, the Secretariat has already reached out to some countries to try to develop some two-pagers, a little bit like the one Alvaro presented, policy briefs, and we look forward to working with all of the regions on some of those priorities that you've identified. So whether it is through the regional contribution to those papers, so we're looking for volunteers to have those advocacy and policy briefings. The idea is to have a collective narrative, global narrative on geospatial benefits and the importance of advancing the geospatial frameworks, so that this way you can then easily leverage the narrative from maybe some other regions that was developed on climate action or maybe economic growth, and then help that for your internal national buy-in. So we look forward to working with you on some of those. Please do reach out. We have already one per region that is in the making, so that hopefully we can do this snowball effect of developing those policy briefs, again, for a collective narrative, but also for looking ahead at the political agenda. And I think this is one workshop that we had done in Antigua and Barbuda, where we try all the time to, and I see some of those priorities are coming back from the region. So it is very aligned. We didn't have the opportunity to have everyone at the time, so I think it is good to have a refresh on some of those things, and how those then need to be aligned with specific data sets is a little bit of the challenge that we all have to face when putting the priorities of national governments into specifics of how the different data sets are contributing to solving or advancing progress in those specific areas. Again, trying to match the agendas with the geospatial components and the geospatial benefits, and try to have a common narrative on this, particularly as we're going to the next development agenda. So I want to thank you all for this, the contribution to this workshop, and I look forward to working with all of you on developing those use cases. I don't know if there's any further comments. I know that we are getting very close to the lunch. So except if there's burning issues, then maybe we will close it here. I think as we reflect on lunch, maybe it is also for us, those collective narrative on geospatial use cases will help to bring into the next SDG agenda or next global agenda the place component beyond people and planet. Maybe the geospatial agenda will be strong in there, and hopefully that common narrative can help to do some of that. So thank you so much again for your contribution this morning, and we look forward to seeing you and resume the presentation and conversation in the afternoon. Thank you. What time are we meeting? Yeah. 2 o'clock. We'll be back at 2 o'clock. Thank you so much. Sí. Andar cargándola. ¿Qué le vamos a decir con lo de las políticas? Hey, creo que deberíamos estar no solo nosotros, sino... Sí, el planteamiento de esto, que por ejemplo que nosotros hemos hecho como un proyecto de ley, ¿verdad? Y todo eso. Marta. Sí.
good from here to put it out front.
All right, so we're going to resume. Thank you all for joining back. Hope you had a good lunch break. So we will have now a segment on partnership and innovation, and we have a couple of partner organization and representing the different networks of the GGIM. So we will go through a small review and presentation from the different partners, starting with Valerie Grant from the UN-IGIF Private Sector Network. Thank you. Okay, good afternoon, everyone. So this afternoon, we're going to be looking at partnerships and the role of the private sector network. And so to begin, I wanted to start off with just a quote. Sophia said something that was very pointed yesterday, that many governments still are a little bit mistrusting of the private sector, to paraphrase. And so I want to think of it as the voyage to discoveries in seeking new landscape, but in having new eyes. So if we could just bend our minds to an area of trust and see what the private sector has to offer. And so as it relates to partnerships, one of the things that the private sector really just brings to bear in the whole matter of the IGIF framework is the fact that, as you notice there, the framework speaks to, and maybe I should actually have my glasses, sorry, not seeing very well. Sorry about that. So the framework speaks to just us basically having an understanding of partnerships. And once we do that, then effective cooperation between disciplines and sectors is possible. And it promotes efficiency in terms of the development efforts through making sure that you could exploit the complementarities that exist and use that as an advantage. Additionally, we all know that diversity has untold values in terms of diversity in knowledge, experience, and organizational competence in terms of bringing different perspectives to bear. And so those complementary skills and experience and knowledge and resources, as you walk through your IGIF, it's important to make sure that you have partners that will help you with that. Additionally, we did a study at the Private Sector Network last year. It was a global walking tour, listening tour, so to speak. And some of the things that came out of that study is that partnerships, industry and academic collaboration focuses on joint research and development. It also helps spur standard development, and certainly a big area was the whole matter of capacity building and awareness building initiatives. That came out very importantly. Innovation, on the other hand, also some of the things that was mentioned by the stakeholders include the fact that you are able to become an active member of an innovation group. And so in this context, we believe that that means private sector also serving on some of the working groups that exist within our region, being part of review boards and processes. And fortunately, our region is one of those regions that has embraced the private sector. So for that, we are very thankful. And the private sector has also been involved in providing training and workshop on geospatial information. Anywhere that the private sector can really strengthen and improve the priorities of our region, then that is something that we have been trying to do. We thought of the whole matter of building innovation programs and hubs and helping to conduct technology needs assessment and better understanding. One of the things that we are also partnering on is the whole matter of the GeoAI collaboration. We're making sure that we are part of that. You will hear some more this week as we have the launch of that community of practice as well as a side event. And so we take this opportunity to invite you to be there so that you can learn some more as to what is going on and how the private sector and the academic network is involved in that.
The role of partnerships is really essential in building our geospatial ecosystem in the region. And so we believe that it promotes effective cooperation and efficiency. It also provides for strategic selection and evaluation, and it helps us to be more successful. And one of the things that our region really needs, based on the study that I've done, is that we really need to be part of that national innovation system, because otherwise we are not going to be part of that wider ecosystem. Innovation, we can well agree that if partners are involved in the innovative process, then it helps to get different perspectives that can help us to improve the processes for collecting, for managing, for distributing and analyzing that geospatial information. It increases the productivity and efficiency, and it certainly aids in terms of having an innovative workforce that really execute the processes that we're speaking about, and that ability to close the digital divide, which is one of the priorities that we heard coming out of the previous session. The private sector has been very involved, and we dare to say that the research has shown that over 70%, in fact, the research said 80, I became very modest and said over 70% of the global geospatial innovation comes from the private sector R&D efforts. And so my question and challenge to member states that are here, how can we harness that research and innovation for public good? And just to throw out a few things, we believe that us being part of the working groups, us being able to aid in technology transfer, as well as the ability, because the private sectors tend to have some amount of budget to invest in that R&D, becomes critical, and we are able to fund the innovation. I keep mentioning Rosario, as everybody knows, we say we are sisters because the academic network and the private sector is always called on together. And so partnerships between the private sector and the academic network is very critical. We also believe that the whole matter of public-private philanthropic partnerships is critical, and that geospatial data as a service is one of the areas that the private sector is really excelling in, and that it can be used for public good applications. There are many benefits that we believe can come from things like a geospatial innovation hub. It can spur new partnerships, it can create new ventures, and those are some things. We've seen places like the Geovation Center in the UK that has done that, and we're wondering, and we want to help to promote that in our region. It also helps in terms of job creation, wealth creation, and spur that return on investment. And it supports company creation, especially when we have startups in the region. And one of the things that we can do in those hubs is the whole matter of curated workshops. We can also have mentorship programs. So just throwing out some things out there. And we believe that if this is done, then innovation is really a catalyst for a vibrant geospatial ecosystem. It will certainly improve the processes in terms of productivity. It will help to close that geospatial divide that we spoke to before, and it will help to inform some of the working groups, as well as it will help you to focus on some of the trends in technology and the needs that are coming, and to future-proof what we're doing as a region. The whole matter of data modernization and digital transformation, we have heard that said in the last session. And so that's an area that the private sector can certainly be involved in and help to cultivate and promote that culture of innovation. And so for this to happen, we believe that trust is key, because collaboration happens at the speed of trust. And so we need to foster that culture of trust and collaboration. As we said, within the Committee of Experts for the Americas, we're happy that we have been embraced from day one. We are part of it. And so we think that it can only grow from strength to strength. We believe that we need to simplify policies and legal frameworks, of course, so that the private sector can better participate in some of these things. And we're seeing examples of where that is happening across our region. So for that, we're thankful. And there is an opportunity for the private-public partnerships to be leveraged even more as it relates to geospatial infrastructure development and capacity building. And we need to drive that innovation. If 70% of that innovation is happening to the private sector, I again say, how do you harness that for public good? And then the whole matter of enhancing data quality and accessibility, something that the private sector tends to be very good at. Promoting continuous dialogue and engagement with the group is another key action, and building capacity through innovation and training. So
those are some of our thoughts, and we wanted to just leave that with you as we continue the workshop, and to say that we're here to partner in any way. We remain very ready to work with the different groups, especially as it relates to the UN-IGIF, and that we have been doing that across the region, and we want to deepen that involvement even further. Thank you. Thank you. Any question from anyone at this stage? Can take also a round of question at the end of all the presentations. So My turn. Yep. You have to pass the... We'll keep on with Rosario, representing the UN-IGIF academic network. Thank you. Thank you. Thank you, sis. It's always great to be when she talks and I continue because we complement each other. So thank you, Valerie. Bueno, voy a hacer la intervención en español porque así nos complementamos también con Val. Un poco la propuesta de hoy es como desde la perspectiva de la red académica de las Américas, contarles algunas experiencias que hemos realizado en este último año en particular sobre el tema de las sinergias, y lo enfocamos particularmente a los beneficios tanto de los vínculos, de las partnerships, como de la innovación. Y primero queríamos, si bien todos saben, pero me parece que hay algo que es bien importante, ¿cuál es el rol de la red académica? Es promover la cooperación entre las universidades, los centros de investigación y expertos como apoyo a lo que es la Agenda 2030, al IGIF y así como otros marcos integrados, y sin lugar a dudas a UN-IGIF, a las resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, ¿por qué destaco esto? Porque la red académica es transversal de la misma manera que el sector privado y está al servicio o la propuesta de la coordinación y el apoyo a los miembros en los diferentes grupos de trabajo, en las diferentes actividades que se realizan. Entonces, me parece que es un aspecto que es importante destacar, que no somos una red temática académica por fuera de los intereses de Naciones Unidas, sino que completamente alineados a las propuestas, a los desafíos que se tienen, bien particularmente en UN-IGIF Américas. Entonces, lo que les quería compartir era como 3 experiencias donde las alianzas y la innovación ha fortalecido las capacidades regionales. Y acá voy a destacar 3 que, como les mencionaba, fueron los que se realizaron en estos últimos años, les diría. Entonces, por un lado, lo que refiere a la parte de la sinergia entre las universidades y los países. Por otro lado, a la interna de las universidades con el apoyo del IPGH y también con la colaboración de EuroSDR. Ahora les comento EuroSDR, que es European Spatial Data Research. Y después el tercero, que es la sinergia con otras organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Agrimensores. En este sentido, la primera, y esta es una imagen vieja, pero vieja, bueno, de hace un tiempito, pero me pareció importante compartirla, que ahí nos vemos muy jóvenes con Paul, donde tenemos cómo se inició el tema de la traducción de los documentos de IGIF. Y ahí también está Sergio Zimbaro, cuando Micael y Sergio eran los líderes del Capacity Development Working Group de IGIF. Entonces, ahí es importante esta propuesta. ¿Y por qué me pareció bueno traerlo acá? Porque es un ejemplo de la conexión y del trabajo entre los diferentes países miembros y también con la academia. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí ven los países que están representados, que de acá tenemos, bueno, un gran número, esos son de la totalidad de todos los países que integran a nivel global. Como vemos, tenemos un número importante de países miembros de las Américas, donde está Argentina, Brasil, Canadá, México. Entonces, en esta propuesta, el proceso que se diseñó era justamente uno de los países hace la traducción inicial y el otro país hace como la validación o la revisión de ese documento, de manera tal de asegurar que los términos que se usan a la hora de la traducción son términos que en el idioma, por ejemplo, en francés, con Canadá y Bélgica, tienen esta discusión.
¿Y por qué lo traigo como un punto importante? Porque esto genera mucha sinergia y mucho intercambio de la interpretación del documento y cómo lo ven la posible aplicación a sus países y en general. Entonces tiene, más allá del producto final riquísimo que es el documento traducido, tiene durante el proceso una sinergia de intercambio que acerca a las visiones de los diferentes países y particularmente en lo que refiere a IGIF. Y otro aspecto importante que también quiero mencionar, y en realidad Marcelo ayer me lo sugería que lo compartiera, es el tema de la participación de las universidades en los procesos de traducción. Porque algunos de los países miembros cuentan con el apoyo de las universidades para generar estos documentos. Entonces, de esta manera, no solo se está generando el conocimiento y el intercambio a nivel académico, sino que estamos, de alguna manera, formando o entrenando a estos educadores que trasladan, y es una manera de diseminar la información a futuros profesionales, ya la temática, porque en el proceso y en el intercambio se están generando los propios profesionales, docentes y educadores, que lo pueden transmitir en su mundo o en su día a día académico. Entonces, este es un ejemplo justamente de cooperación internacional llevado a lo que es la parte de educación. Por otro lado, y esto sí particularmente les quiero mencionar, esta es un equipo de investigación, es una propuesta que no sé si en las resoluciones de hace 2 años o quizás más, 3 años, dentro de las resoluciones de UN-IGIF Américas, se apoyó, y también a nivel de UN-IGIF, se apoyó la importancia de abordar la temática sobre ética en el uso de los datos geográficos. Entonces, en este sentido, desde la red académica, hicimos tanto en América como en Europa, hicimos una investigación sobre si existía normativa para regular lo que refiere a el uso inadecuado o el uso no ético de la información geográfica. Esa fue una de las preguntas y uno de los desafíos. Y el otro refería a si se estaba brindando educación. ¿Estamos incluyendo la temática de ética en el uso de los datos geográficos? Por ejemplo, ética en GeoAI y en inteligencia artificial, ¿o no lo estamos? La respuesta lamentablemente no fue muy favorable, pero eso, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, o al revés, porque el dicho, no sé cuál es el orden, pero esto nos permitió que pudiéramos identificar que efectivamente faltaba material porque la respuesta es no estamos integrando educación porque no tenemos material para poder hacerlo, no sabemos, no tenemos información y no tenemos documentación. Entonces presentamos esta propuesta al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces nos apoyaron, nos acompañaron en este desafío, y entonces generamos, hoy tenemos el documento generado, la última versión que está saliendo, en realidad todavía está ahí en la imprenta, ¿no, Antonio? Está al salir, la documentación sobre un módulo, unas propuestas con diferentes módulos de abordaje de cómo introducir, donde se guía al docente de cómo introducir en la formación de la ética en el uso de los datos geográficos. Es decir, frente a una situación y a una identificación en el marco de las resoluciones y de la propuesta de Naciones Unidas, se identificó esta situación y desde la red académica hemos dado respuesta en lo que refiere a la parte de una propuesta académica, que además de las personas que están en la foto, ISIS también integra el equipo de investigación, pero lamentablemente no pudo estar en la visita a Montevideo. Entonces generamos material bibliográfico, una comunidad también atenta a estos temas. Y después, otro aspecto que también me parece importante con respecto a esto de la sinergia y el por qué fortalecer estas instancias, en el marco de lo que venimos conversando, de los ODS y lo que refiere a cómo incluirlo, y a veces, bueno, un poco lo hablábamos hoy, pero nos falta como un pasito más. Cómo incorporar realmente en el día a día y llevar esto a la aplicación de los diferentes, en el gobierno, a nivel de Estado y a nivel de los gobiernos departamentales. Entonces, en el marco de lo que es la Federación Internacional de Agrimensores, lo que refiere a la parte de la Comisión 2, que es Educación Profesional, que soy la co-chair y la chair electa para el periodo siguiente, y además como parte del grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se elaboró o generamos un webinar que tuvo lugar en marzo de este año, y después también un foro presencial que tuvo lugar en Brisbane, en la semana de trabajo de FIG. Y
¿cuál fue la dinámica? ¿Cuál era nuestro objetivo? Era justamente reflexionar sobre la conexión de los ODS dentro de lo que es la parte, la mirada del gobierno, la mirada del sector privado y la mirada de la academia. En la propuesta de, bueno, ¿cómo podemos hacer o cuáles son las necesidades de esos profesionales? Recuerden que la Federación Internacional de Agrimensores es una asociación profesional. Entonces, ¿qué profesionales del futuro en este mundo queremos generar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde la mirada académica? Y para eso necesitábamos el gobierno, que nos dijera, bueno, necesito formación en lo que es geoespacial, necesito al sector privado, como decía Val, bueno, con información, con innovación, este es el desafío, ¿cómo lo pueden resolver? Entonces, poniendo foco en lo que son la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, pudimos abordar esa mirada interdisciplinar, que también Maurice lo estaba comentando hoy, de la transdisciplinariedad, para poder identificar un tema en particular, una demanda, una necesidad y poder aterrizarlo con una propuesta. Y finalmente, nada, nos parecía importante compartir esto, ¿no? Que el partnership que permite la transformación del conocimiento en la acción y que la innovación hace que tomemos decisiones que realmente mejoren la vida. Pero para esto hay que tomar acción. Entonces, a veces quizás pecamos un poco de, como decíamos, falta de tiempo y demás, pero estas quizás pequeños pasos que podamos tomar a partir de estas reuniones y estas actividades pueden generar la diferencia. Y en particular, en lo que refiere a la parte de la formación, de lo que es la parte académica y el mundo universitario, estamos transformando paso a paso el futuro porque estamos generando los futuros profesionales que hoy van a estar acá. Hoy decíamos que teníamos que aprovechar la información de los seniors, pero también tenemos que dejar a las nuevas generaciones. Tenemos que pasar esta mirada, estas redes, este liderazgo a las futuras generaciones y bueno, desde la red académica entendemos que en las universidades es una excelente oportunidad para fortalecer los equipos. Gracias. Please, I'm sorry. Antonio, please, from the Pan American Institute of Geography and History, please. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Antonio Campuzano Rosales, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Gracias por la invitación. Felicito a UN-IGIF Américas y a la CEPAL por este importante taller. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia es un organismo científico técnico de la Organización de los Estados Americanos. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y como ustedes saben, a lo largo del tiempo hemos apoyado mediante diversos mecanismos al marco integrado de información geoespacial. Vamos a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos nuestro programa de asistencia técnica que se caracteriza por tener el área de proyectos. En el área de proyectos hemos apoyado proyectos de investigación científica con los criterios de pertinencia y prioridad. Los proyectos que plantean son mecanismos para articular esfuerzos con actores internos y externos de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estos criterios de calidad que se exige a los proyectos son sumamente significativos porque de alguna manera nos hablan de la calidad que podemos tener en los proyectos que apoyamos. Se implementó, por ejemplo, el uso de herramientas en línea para la evaluación de los proyectos de asistencia técnica. En los últimos 4 años se han postulado 87 proyectos científicos de 14 Estados miembros. Esto únicamente por lo que se refiere al ámbito de la cartografía. Más aparte habría que sumar los de geografía, los de historia y los de geofísica. De esos proyectos tenemos 53 proyectos de investigación, de capacitación 30 y semilla 30. Digo 4, perdón. Tenemos bases de selección
para nuestros proyectos y eso nos da de alguna manera certeza para apoyar proyectos que sean serios. La forma en la que apoyamos estos proyectos es a través de financiamiento. Se han destinado en los últimos 4 años $166,000 estadounidenses. A esta cantidad hay que sumar los gastos de publicación de la revista cartográfica y el financiamiento al liderazgo de la Comisión de Cartografía, que se rebasan los $200,000. Becas. También tenemos un exitoso programa de becas. La capacitación científica ha sido una prioridad para la actual Secretaría General del IPGH y vamos a poner algunos ejemplos. Con el Centro Geo de México se han logrado impartir en los últimos años el Diplomado de Análisis de Información Geoespacial que se impartió en los años 2022, 2023 y 2025 y el Diplomado en Análisis de Información Geoespacial con módulo Diseño de Soluciones Colaborativas y Problemáticas Territoriales en 2024. Se lograron otorgar 26 becas especializadas. Con el Centro Nacional de Información Geográfica de España se mantiene un programa colaborativo vigente desde el 2023, con el cual se han logrado la impartición de 13 cursos en las temáticas siguientes. 1, infraestructura de datos espaciales. 2, sistema de información geográfica básica. 3, datos geoespaciales de alto valor, geolocalización. Y 4, sistemas de información geográfica avanzada. Estos cursos han beneficiado a 95 científicos y técnicos de 17 estados miembros. Con el Estado Observador de la República de Corea, se ha logrado la obtención de la impartición del taller presencial sobre nombres geográficos e información geoespacial en el Instituto Nacional de Información Geográfica, NGII, en la ciudad de Suwon, Corea del Sur, en 2022, 2023, 2024 y 2025, mismo que ha sido presencial y ha beneficiado a 74 participantes especialistas. Independientemente de los programas de proyectos y de becas, tenemos un programa también muy exitoso que esta Secretaría General a mi cargo ha apoyado, que es la entrega de premios. La política de premios en el IPGH ha sido un factor fundamental para el desarrollo científico en las Américas y ha sido recuperada por la actual administración del IPGH debido a que consideramos que motiva la investigación científica. Una prueba de ello en la imagen que ustedes pueden observar es la condecoración panamericana que se entregó este año por segunda vez de manera consecutiva. En los últimos 4 años se han otorgado premios a la mejor tesis de posgrado a nivel de maestría y doctorado en cartografía, geodesia e información geográfica, que han sido verdaderamente exitosos estos premios. También hace unas semanas se verificó la 26ª Asamblea General del IPGH, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, el pasado mes de octubre, donde se aprobó el reglamento de premios del IPGH. En esta parte quiero mencionar y quiero hacerlo muy explícito, que nos recibió el gobierno y el pueblo de Honduras verdaderamente de una forma tan cálida, tan amorosa, no tengo otras palabras para decirlo, que verdaderamente contribuyeron a que nuestra Asamblea General fuera todo un éxito y quiero agradecer a los representantes de Honduras que se encuentran aquí presentes y les pido que sean el amable conducto para agradecer a su país y a su pueblo todas las atenciones que recibimos. Verdaderamente muchas gracias. Igualmente quiero destacar que la identificación y la caracterización de la comunidad académica regional es muy importante. Aquí tenemos una base de datos de 747 personas, 608 con título de doctorado y 139 de maestría que participan como evaluadores de los premios del IPGH. Este dato es importante, ¿por qué? Porque nos permite conocer un aproximado del número de científicos que tenemos en el continente, particularmente en la región latinoamericana. Nuestra Comisión de Cartografía cuenta con algunos importantes comités de trabajo que les quiero compartir y los quiero destacar. El 1 es el Comité de Normas y Estándares de Información Geográfica, el 2 es el Comité de Cartografía Temática, el 3 es el Comité de Infraestructura de Datos Geoespaciales y el 4 es el Comité de Nombres Geográficos. El Comité de Normas y Estándares de Información Geográfica tiene como objetivo el fortalecimiento de vínculos y estándares en información geográfica. El Comité de Cartografía Temática tiene como objetivo la promoción del desarrollo de la cartografía temática.
El Comité de Infraestructura de Datos Geoespaciales tiene como objetivo el seguimiento y promoción de las IDES. Y quiero destacar el trabajo del Comité de Nombres Geográficos José Joaquín Hungría Morel. La misión de este comité es unificar y coordinar los trabajos sobre nombres geográficos en América y representar al IPGH ante la División Lingüística de América Latina del Grupo de Expertos en Nombres Geográficos de las Naciones Unidas y cualquier otra institución, centro académico, ente u organismo internacional o de algún Estado miembro. Quiero destacar que este comité en el último año ha tenido un gran éxito y la parte de este comité es que permite recuperar nuestra identidad cultural en las Américas. La difusión de la ciencia. Para nosotros es muy importante publicar nuestras investigaciones y qué mejor que hacerlo en la revista geográfica del IPGH. La revista geográfica o la cartográfica, porque tenemos las dos, del IPGH, son una de las formas más importantes en su rama científica a nivel panamericano y mundial. En los últimos años se ha logrado que tenga diversas indexaciones. Estos logros han sido notables gracias al objetivo de seguir mejorando la calidad y la puntualidad en la publicación de la revista cartográfica. La meta es avanzar en el cumplimiento de las normas de calidad y validez científica de la revista, así como en su difusión. Otra manera que tenemos de apoyar el Marco Integrado de Información Geoespacial de las Américas es a través del proyecto SIRGAS. Sobre SIRGAS quiero comentar que esta entidad celebró el pasado mes de octubre su 32 aniversario. Sus orígenes datan de la Conferencia Internacional para la Definición de un Datum Geocéntrico para América del Sur, celebrada en Asunción del Paraguay entre el 4 y el 7 de octubre de 1993. Desde entonces, el IPGH ha estado muy cerca de este proyecto llamado SIRGAS, que ya nos hablará más adelante mi amigo el señor Gustavo Cobarrera al respecto. En más de 3 décadas, el IPGH le ha otorgado a través del programa de asistencia técnica financiamiento y apoyo a SIRGAS. Este financiamiento es necesario para la realización de diversos eventos a nivel panamericano. El secretario general visitó la ciudad de Montevideo en el pasado, ahí en la República Oriental del Uruguay, a fin de entrevistarse con el coronel Gustavo Cobarrere, presidente del Sistema de Referencia Geodésico para las Américas SIRGAS, a quien le ratificó el apoyo y la colaboración entre los dos organismos científicos. Y hoy de manera pública se lo quiero ratificar nuevamente, coronel Cobarrere. Usted puede contar con el IPGH para los trabajos que realiza, igualmente a GIGIM Américas y por supuesto a la CEPAL. El secretario general ahí en esa ocasión le manifestó al titular de SIRGAS que el organismo continuará recibiendo apoyo financiero y científico, lo que fue aprobado por nuestra Asamblea General recientemente. Actualmente se está trabajando con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, quien aceptó recibir la información generada por el Sistema Geodésico de las Américas. Por tanto, se está avanzando en la concentración de esta en SIRGAS, al tiempo que el IPGH trabaja en la elaboración de la documentación legal que permita estas acciones. Estos son solamente algunos de los trabajos que estamos haciendo, algunos de los ejemplos con los que el IPGH contribuye al desarrollo del marco integrado de información geoespacial. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Antonio. Ahora le pasamos la palabra a don Gustavo Cabarrer, presidente de SIRGAS. Yo lo dije en chileno. Adelante, don Gustavo. Muchas gracias, Álvaro. Iniciar el agradecimiento por las palabras y por el apoyo al maestro Campuzano y al IPGH en general. Bien, voy a hablar un poquito de lo que es SIRGAS y de por qué la importancia de SIRGAS en este marco y en esta reunión. Bien, SIRGAS, ya lo mencionó el maestro Campuzano, surge a través de la Conferencia Internacional para la Definición de un Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, siempre con el apoyo del IPGH y siguiendo los lineamientos de la Asociación Internacional de Geodesia. La geodesia, cuando estamos en
en ambientes donde no hay técnicos es muy difícil de explicar. Es una ciencia exacta donde se busca el milímetro en todas las mediciones y se basa en básicamente la medición del tiempo. Pero Sirgas, más allá de buscar mejorar la geodesia, tiene más objetivos. Entre ellos, definir y mantener el marco de referencia geodésico único para las Américas, unificar sistemas de coordenadas y alturas, integrando distintas técnicas geodésicas, fortalecer redes nacionales y regionales, asegurando precisión y estabilidad, y impulsar capacitación, cooperación y aplicaciones en ciencia, cartografía, catastro y gestión de riesgo. Un poco de la historia, como ya lo habíamos adelantado, en el año 1993 se crea el Sistema de Referencia Geodésico para América del Sur, donde los países utilizaban geodesia clásica. La geodesia clásica es la que necesita intervisibilidad entre puntos y a su vez los países todos tenían sistemas de coordenadas y de datums locales. Todas las coordenadas eran de sus países y no, en algunos casos no había formas de transformar coordenadas entre un país y otro. A través de este trabajo que empieza a hacer Sirgas, se comienza a unificar esa geodesia. En el año 95 se realiza la primera campaña de medición con sistema GPS y surge el primer datum geodésico para América del Sur. Y esas cooperaciones y lo bien que venía avanzando Sirgas en América del Sur hizo que la segunda campaña, entre el 97 y 98, se agregaran estaciones en los mareógrafos para determinar la tercera coordenada, que es el eje vertical, y en el año 2000 se une América Central, América del Norte y el Caribe. Sirgas está compuesto por varios elementos. El que más destaca, el que más impresiona a nivel global, es el de la red global Sirgascon, que está materializada por más de 500 estaciones de referencia de observación continua distribuidas por las Américas y el Caribe. Actualmente, Sirgas cuenta con 23 países miembros y 2 que están en proceso. Están marcados con círculo, Belice y Surinam. El lunes que viene tenemos el Congreso Virtual de Sirgas y ahí serán presentadas las resoluciones para el ingreso de esos 2 países a Sirgas, llegando a 25 países miembros. Bien, en materia de cooperación e innovación, Sirgas se ha caracterizado por la transmisión de conocimientos, sobre todo a los más jóvenes. A nivel mundial se está notando una carencia de geodestas jóvenes que estén iniciando en las carreras y Sirgas ha tratado de mantener y de generar más jóvenes que trabajen en geodesia. El año pasado en Bogotá se realizó una escuela de tiempo real y el simposio Sirgas. En la escuela éramos 30 alumnos, en el simposio participaron más de 450 personas de forma presencial. Otra de las fortalezas que tiene Sirgas es que el presidente y el vicepresidente de Sirgas, que están en la parte técnica de la geodesia, también forman parte del marco de referencia geodésico para las Américas de UNGIF, en donde está la parte más política de los países. A su vez, el presidente y el vicepresidente de Sirgas forman parte del Centro de Excelencia Geodésico para las Américas. En base a eso es que se logra coordinar todo lo que es resoluciones políticas con trabajo técnico. En este año se han realizado diferentes actividades, todas son de cooperación y de desarrollo, varias escuelas, como la de procesamiento avanzado de datos con software técnico, escuela virtual, marco de referencia terrestre, monitoreo geodinámico y atmosférico, una escuela que se desarrolló durante 5 días en forma virtual y participaron más de 600 personas.
Y esta la quería destacar como el mayor logro de este año de lo que es la cooperación entre instituciones. En estos momentos se está desarrollando en la sala de Enrique Iglesias un workshop organizado por el Centro de Excelencia Geodésico para las Américas y CIRGAS. A su vez, se trató de coordinar para que estuviéramos acá presentes a nivel político los tomadores de decisiones de UNGIF América y los técnicos de cada país son los que están participando en el workshop. La idea es vincular y que los políticos que estamos acá veamos cómo es el trabajo de geodesia y que los que están realmente trabajando en geodesia vean cómo estamos trabajando nosotros acá los políticos para llegar a determinadas resoluciones. Pero lo que quería destacar de esto es que la semana pasada hicimos una escuela en San Juan, Argentina, sobre procesamiento de datos de BLBI y SLR, que son dos técnicas geodésicas de altísima precisión y de altísimo costo, interferometría de larga base y mediciones láser con satélites. Esta escuela se realizó la semana pasada. Lo que se logró, la coordinación, es que 5 de los participantes de la escuela en Argentina sean traídas por el Centro de Excelencias desde sus países hasta Santiago de Chile y CIRGAS, con el apoyo económico del IPGH, solo pagó el pasaje desde acá a Argentina, que es muchísimo más económico que el pasaje desde Venezuela, Bolivia, Canadá, Colombia y Ecuador. Eso es algo que quiero destacarle al Centro de Excelencia Geodésico por colaborar en eso. Esos 5 participantes están actualmente participando en el taller de desarrollo de capacidades. Nos queda pendiente una escuela de gravimetría, donde se va a medir valores de gravedad, o sea, se va a enseñar a medir y a utilizar el software para procesar esos datos de gravimetría, que se va a desarrollar entre el 17 y el 20 de noviembre en República Dominicana. Y bueno, y todo esto gracias al apoyo económico del IPGH y de la Asociación Internacional de Geodesia, es que CIRGAS ha podido realizar todas sus actividades. CIRGAS tiene sus redes sociales, su página web está alojada en un servidor del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y las redes sociales a quienes invito a que nos sigan para fortalecer nuestras redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a los 4 presentadores, ¿no? Tenemos a la red del sector privado de GIGIM Américas, tenemos a la red académica de GIGIM Américas, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y nuestros colegas de CIRGAS, ¿no? Son 4 organismos que han estado trabajando intensamente, justamente fortaleciendo esta cooperación, ¿no? A nivel regional. Y el segmento en particular tiene como objetivo discutir, ¿no? Sobre los beneficios de estas alianzas en innovación, ¿no? Para mostrar beneficios en la gestión de la información geoespacial, apoyando las prioridades nacionales, ¿no? Un poco enfocados hacia lo que es el IGIF. Entonces, aprovechemos este espacio para que estas redes regionales y estos organismos de colaboración que son del IPGH y CIRGAS, ¿no? Podamos tener algún intercambio sobre potenciales necesidades, ¿no? Nuevos proyectos o alguna colaboración específica que ustedes quieran establecer. Entonces se abre la palabra, también si hay preguntas, ¿no? De los Estados miembros, de los participantes del taller, a los colegas de las redes de CIRGAS y del IPGH, adelante. Así que está absolutamente abierto el foro para que podamos conversar. Don Gustavo. Sí, una cosa que yo quería aclarar cuando hablé del
de lo que es los equipos onerosos que utiliza la geodesia, como son BLBI, SLR. A veces la duplicidad de medios resulta imposible más para sectores como nosotros. Esos métodos que mencioné recién, hay mucha cantidad de equipos. Buena precisión en los dispositivos que tenemos actualmente. Eso es sí o sí a través de colaboración y de apoyo en todo lo que es esa innovación. Y es fundamental contar con esa colaboración. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, por el complemento. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios de los Estados miembros. Don Antonio, por favor. Gracias. Yo nada más quisiera aumentar en mi participación que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia cuenta con un programa de asistencia técnica. Este programa de asistencia técnica tiene una normativa donde se ofrecen el apoyo y financiamiento a proyectos, se ofrecen becas de capacitación y también tenemos la disposición de firmar convenios siempre y cuando se cumplan con los objetivos tanto de desarrollo sostenible así como los principios del IPGH y por supuesto pues con toda la mejor disposición y la buena fe de que se logre el desarrollo de las naciones de América. Entonces tenemos este programa, está abierto obviamente y pues los invitamos a colaborar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. David, Guyana. Thank you. A reflection. This strategic pathway of partnerships, strategic pathway 7, has been really the story of our IGF journey in Guyana. Without partnerships, we could not even embark on that journey, much less continue on it. We started on the IGF journey because of the partnership with ECLAC, with friend Alvaro, who first introduced us to the IGF framework. And from then it's been, continual partnership with all sorts of different agencies, some right here in this room. UN-IGIF Americas has been instrumental. UN-IGIF at the secretariat level has been instrumental, and the partnerships with those agencies. Surgas and its School of Geodesy and so on has been also playing its part. And by extension, PEG, even before we went on the IGIF journey, some years ago, so many colleagues I'm talking about, had a South American mapping project, MEAS. And we were involved in that and met some of the colleagues and so on. And that really exposed us to the value of working together with the colleagues across the region. And then PEGS, of course, is supporting Surgas. So these are all agencies that have played a vital role in our own journey. And certainly when we talk about partnerships, it's very important. The private sector has been another key role player, again, without whose input, as I reflect on, whether those, whether it's with hardware, software, services, we needed inputs at various times from various players in the private sector. So very, very important. Academia. I reflect on our journey for the past 6-7 years, and we work with no less than 4 universities, our national university locally, or a tertiary institution, or government technical institute locally, University of West Indies regionally, University of Twente in the Netherlands, and University of Newcastle. So these were all very important interventions at various times, so, and again, we could not have done without that sort of academic input. So I'm just kind of underscoring that, partnerships is extremely, extremely important to this. And there's another area too, in terms of just government to government.
we have benefited from inputs like from Mexico. Mexico may not be in the room today, but through a program that Mexico had many years ago, we were able to get a server. And that server put us on our path to developing our course network. Something as seemingly simple, as that. And that was, of course, a part of the GIF infrastructure. And that put us on a path here. We've, right here in Chile, been exposed to various agencies and so on. So it's been quite a journey of partnerships across the board. And now, working along with Canada, who's leading in the GeoAI community of practice, and again, all interventions by Chile as well. Copernicus, for instance, was another example. So again, partnerships, I cannot underscore how important that is. At least that's been in our experience. So whether it's private sector, academia, other member states and their agencies, or the UN, it's been quite a journey, and those inputs have been invaluable. So I say thank you to those mentioned, those I couldn't remember, but I just want to underscore that without partnerships, I don't see how this journey is even possible. So thank you very much for the interventions made and the contributions and the presentations this afternoon. Thank you very much. Un aplauso, bueno. Eso. Animamos la tarde. Muchísimas gracias, David, por tu intervención, porque nos has mostrado un amplio espectro, ¿no?, de relaciones, de colaboración y de alianzas con múltiples organismos a nivel regional, entre países, ¿no? Creo que la vía estratégica número 7 que nos presentó Valdre en su exposición ha sido muy bien implementada, ¿no? Si nos referimos a lo que se refiere a la implementación del marco integrado. Ahí esa vía nos muestra en el fondo una serie de acciones que nos permiten avanzar en esta materia. Así que muchas gracias por compartir la experiencia de las alianzas que ustedes han desarrollado en el ámbito geoespacial. Valerie, por favor. Thank you, Alvaro. So I'm switching hats a little bit and speaking in my capacity of the OECS Commission. And one of the things that we want to say from that commission is the fact that partnership has been very instrumental. So Alvaro, you presented yesterday and you highlighted the St. Lucia workshop that we had on UN-IGIF. That was a partnership between key players across the Caribbean region that included the CARICOM, it included ECLAC, it included the OECS, and certainly the private sector. And that was the very first workshop that came together. Interestingly enough, that workshop was born out of having drinks on a rooftop in New York after UN-IGIF meeting on the Committee of Experts. And that has led to other workshops being facilitated in partnership with CARIGEO. I would also be remiss and not overstepping, not going to speak on behalf of Jamaica because Simone is here, but also want to say that one of the areas that we have recognized in the previous session that is very critical to many nations is the whole matter of disaster resilience. And at this point in time, our country is facing a major situation with Hurricane Melissa. I didn't say that to reflect on this situation, but just to say, hadn't it been for partnerships, then some of what we are able to accomplish right now, we have been busy in the background coordinating. And I can tell you, we have a global network, whether that be NGOs, whether that be universities, whether that be the private sector, as well as our Caribbean neighbors who have from the beginning, even without the storm being there, been supporting us in various ways. And so that underscores for me the value of partnership. It also underscores the value of innovation, because many of the things that we have been able to do, employing certain technologies in this respect at this time, getting our buildings, damaged buildings with a confidence level of 85% very quickly out of satellite imagery, employing GeoAI,
and supplementing that with ground truth data that is helping the response efforts significantly in Jamaica. And so for me, that is a case in point that is happening right now that is supporting a country that is in need. Thank you. Muchas gracias, Valry. Sí, efectivamente, justamente en este ejercicio de identificación de prioridades estratégicas que hicimos en la mañana antes del almuerzo, la gestión de los desastres aparece como uno de los temas más recurrentes y aquí por supuesto que las alianzas, la participación de múltiples actores en las distintas fases, ¿no?, de la gestión del desastre es muy relevante, ¿no? Así que ese es un ejemplo, digamos, muy concreto. Y respecto al taller regional de Antigua también, ahí tuvimos una participación, en el fondo, de organizaciones de distinta naturaleza, pero con un objetivo en común, ¿no? Así que seguimos avanzando. ¿Tenemos alguna otra? Tenemos Simón y después Isis. Y después Rosario. Simón, Isis, Rosario. Thank you, Alvaro. Just want to thank Valerie for what she just shared. And I will use it as a plug to invite everyone to the Caribbean Geospatial Development Initiative's side event that's happening on Thursday. It's at 8:30 to 9:50 in the Medina Room. We'll be exploring much more of what Valerie just shared in addition to other areas. So please come and join us 8:30 on Thursday morning. Thank you. Thank you, Simón. Vamos con Isis. Adelante, Isis, por favor. Gracias, Álvaro. Reflexionando un poco con lo que nos han presentado en este espacio, se me ocurre, no sé si este es el momento, pero como vocal es mi deber buscar la fórmula de que mi subregión avance, y si tenemos todos estos organismos que están al servicio de las subregiones y de los países para que avancen en la implementación del IGIF, en ese sentido me gustaría proponer, así como tenemos las subregiones y por cada subregión hay vocalías, de repente se me ocurre que en el caso de la red académica, en el caso de la red privada, hacer sinergias en cada región para que las universidades, los institutos de investigación, los institutos de desarrollo, los institutos de innovación de cada subregión estén más orientados también a desarrollar aquellos instrumentos que nos pudieran servir a los países, eso en común relación con la red académica e inclusive con la red privada. Me parece que puede ser un buen vínculo para lograr que se desarrollen, sobre todo en el área de Centroamérica. Podría ser una nueva vía para explorar a fin de avanzar en cada una de las regiones. Se me ocurre porque en el caso nuestro, bueno, nosotros contemplamos 6 países y, bueno, posiblemente tendríamos un poco más de miembros que los 6 países, pero podría ser un ensayo, no sé, Sofía, estoy divagando, pero podría ser un ensayo para ver cómo nos funcionaría. Es cuestión de buscar esfuerzos nacionales en cada una de nuestras regiones, con nuestras universidades, con nuestros centros de investigación, etcétera, que pudieran servir para reforzar la implementación del IGIF en X estrategias que de repente podríamos nosotros explorar. Ideas, o sea, no comprometo, pero podríamos explorar esa posibilidad. Muchas gracias, Isis. Bueno, aquí lo que estás planteando en el fondo es hacer un cruce, ¿no?, entre subregiones,
redes y los organismos regionales de colaboración, un poco haciendo un zoom a todas estas opciones que se abren de posible cooperación, ¿no? Rosario, querida, red académica. Gracias. Bueno, con ISIS hemos venido trabajando bastante juntas y buscando estas instancias, así que buenísimo que lo plantees. Y en la misma idea es que lo que quería era pedirles, cuando hay instancias de capacitación o propuestas de cursos, o si tienen algún interés o alguna iniciativa, por favor, comunicárselo a Sofía y a Pamela a nivel de UN-IGIF Américas para ver la coordinación. También lo mismo para el Centro de Excelencia Chino, en el sentido de poder ver instancias comunes de colaboración. Conversábamos, bueno, ¿cómo sabemos qué información se está dictando en las diferentes regiones? Bueno, quizás la vía, aprovechemos la instancia de tener la regional de UN-IGIF Américas para poder identificar esas demandas y también esas ofertas de capacitación, de fortalecer las capacidades, para que de alguna manera, bueno, eso vemos de poderlo coordinar, podamos generar esa sinergia desde las necesidades que detectamos desde las ofertas que se están brindando a nivel general. Entonces, apelo a la comunicación, a poder tener esa información capaz que centralizada para poder dar difusión entre todos los países. En particular, acá estamos sobre IGIF, pero lo amplío incluso también a nivel de CIRGAS, que realizan muchas actividades. Bueno, entonces poder tener esa información de alguna manera para dar difusión a todos. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Marcelo, Argentina. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, compartir con ustedes un poco la experiencia y de paso también ir comentando acerca de las cosas que fueron conversando. En Argentina nosotros tenemos un sector académico bastante involucrado en nuestra iniciativa geoespacial. Tenemos 51 universidades y unidades académicas adheridas voluntariamente a la IDE. Tienen una regionalización, o sea, tiene una analogía con lo que está planteando ISIS. Nosotros tenemos una regionalización que tiene representatividad en el Consejo Directivo. Fue una instrumentación reciente esa, y es una buena iniciativa, creo. Y actualmente tenemos dos instancias de participación de este sector, una a través de un grupo de trabajo de Academia y Ciencia, y después la instancia que tiene representación un poco más institucional en el Consejo Directivo. Y ahora estamos tratando, son muchos los actores, es muy grande la participación, y estamos tratando de mejorar la coordinación, tratando de hacer una réplica de la red académica, pero a nivel nacional. Básicamente las líneas que tienen que ver, obviamente, tienen que ver con la educación, la capacitación profesional también, la investigación, la extensión, la transferencia de conocimientos, de tecnologías. Y también hay una particularidad, quizás se repite en otros países, pero en el nuestro también muchas unidades académicas participan en la producción de información geoespacial en asociaciones con organismos o con jurisdicciones particularmente. Así que bueno, creo que hay nosotros tratamos de ser un espejo un poco de la región, y a veces también hay un feedback y hay un ida y vuelta. También el sector privado también participa en la infraestructura de datos espaciales, pero ya en menor medida, y nos cuesta quizás encontrar ahí un poco más la sinergia a nivel de sector. Este año, en nuestras jornadas anuales y en el encuentro de IDE de América del Sur, tuvimos un panel del sector privado, que estuvo acompañado por gente de la red del sector privado de la región. Estamos tratando también de generar ese espacio de representatividad para mejorar las sinergias. Y por otro lado, me gustaría, ya que comentaron la importancia de la relación del sector privado y lo que estaban hablando de la gestión de riesgos, y en este contexto de las asociaciones, una iniciativa que creo que puede llegar a ser interesante y que tuvimos la posibilidad de escuchar algunos proyectos de otros sectores del planeta, como es el área de Asia-Pacífico, sobre el proyecto de generar
una Virtual Constellation Satellite, algo así, con el objetivo de poder tener un monitoreo continuo de aquellas áreas de riesgo, tener la disponibilidad de imágenes satelitales, así como tenemos el charter de imágenes satelitales que se activa cuando se genera un desastre, poder tenerlo de manera continua para generar información sobre áreas de riesgo. Eso es un proyecto que está en Asia-Pacífico y creo que cuando estuvimos escuchando eso, desde nuestra región hubo varios que dijeron sería bueno asociarnos para poder trabajarlo conjuntamente, porque creo que es una muy buena iniciativa y que también podría aterrizar en nuestra región. Así que lo pongo acá en consideración, ya que estamos hablando de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante lo que planteas en esta idea de tener como un espejo, ¿no?, a nivel nacional de la colaboración que se está dando en la región, ¿no? O sea, en el país tenemos sector privado, tenemos sector académico, tenemos sección nacional del IPGH, tenemos punto focal de CIRGA, de manera que ahí, en el fondo, también hay una bajada potencial, y en el fondo ver cómo en el contexto del funcionamiento de las IDES se puede potenciar también o cómo puede permear, en el fondo, la colaboración desde la región hacia el país en estas 4 líneas, ¿no? Así que yo creo que eso es un tema interesante para reflexionarlo. ¿Alguien más? Guillaume y después Sofía. Yeah, I just had a couple of questions, maybe to the academic network on the perspective and engagement. I think you've been very successful in supporting and consolidating some support from the academic network, particularly, of course, from the geospatial point of view. But I was wondering how easy it would be with the academic network to also leverage maybe some people who are dealing with pedagogic materials and, passing communication and things around, facilitating the, if I can call it UN-IGIF gospel to the younger generation, but also, facilitating some materials that may be sometimes difficult to digest, and, how the academic network could be, instrumental in that. And I just wanted to, I guess, ask your perspective on that. Again, I know that there's priorities and you can't do it all, but maybe as we look in the future, maybe some of those consideration may be useful. Thank you, Guillaume, for sharing this. Yeah, I think that this is our role, or should be. I mean, obviously, we are volunteers, everybody knows. But for example, something that was really a success, it was the PAGE project regarding the ethical use of spatial information. Even it was also volunteer, we have the support, not for financial resources of the human resources, but to travel. And we have a meeting in Uruguay with that financial support. But there were people that want to keep moving and wants to volunteer to make the difference. So ethical was something that the ethical use of spatial information, that it was not included. We detected that it was a must, and we should do that. So in that regard, we have a lot of people that volunteer, they want to work to support, and we also were thinking about that IGIF. We have a conversation previously in the other break regarding, in the same way that we prepare that in like a quick guide for professors to start including, at least to creating awareness of the need of the ethical use of spatial information. And we were also thinking of how to include about IGIF, how to include because the new professionals, if you talk to them, I'm not sure that they know what IGIF is. So at least if we start including like specific thematic pedagogical contents with different levels, you can keep moving deep and deep and deep, but at least to share main ideas, how to include in the curricula, at least in one class, you have 2 hours, well, 20 minutes to start talking, what do you know, or make it, we can support with that. I think it would be a great idea, not only because to prepare, like we were talking with Maurice today, but not the academic official that that were there talking to the rest alumni with no idea, but just to be there, to talk with little things to make the difference, and at least to make an exercise, a homework.
think, what is this? And prepare, make a research, ask ChatGPT what the IGIF is. So those things that can make the difference to the new professionals. So from the point of view of not only the Academic Network of America, but also the International Federation of Surveyors, this is something that we will try to include, and maybe we can keep talking about it. Thank you for the idea. Muchas gracias, Rosario. Sofía. Gracias, Álvaro. O sea, yo quisiera decir, a mí bueno, esta discusión me encanta, pero sí quisiera como destacar que yo creo que dentro de las Américas vamos por buen camino. No es menor que Sirga sea parte de nuestra junta directiva, ser parte como grupo de trabajo formal dentro de geodesia, dentro de las Américas, es reconocido y por tanto apoyado y formalizado también por un GIGIM América, y que trabajemos muy a la par con el IPGH, que también nos aporta para poder mantener nuestro trabajo. Creo que eso es una forma de poder decir que nos alineamos nuestro trabajo y trabajamos de una forma más eficiente. Creo que ahí está la base. Todos los esfuerzos que hacemos, o sea, porque creo que todos tenemos súper claro que en todos nuestros países, en todas nuestras instituciones, en todas las organizaciones, hoy tenemos problemas de recursos. Por tanto, tenemos que buscar esa alineación para hacer más eficiente cada uno de los esfuerzos que hacemos entre nosotros. En eso creo que estamos trabajando en pos de eso. Hay brechas, tenemos que coordinarnos cada vez mejor para que cada uno de nuestros esfuerzos tenga un fin y una consecuencia, ojalá positiva finalmente. En eso también los invito a cada uno de los países que hoy están acá presentes a que también participen activamente en esa alineación. Cada uno de nuestros países hace esfuerzos en relación a su IDE nacional, a su organización, a la implementación del IGIF. Por tanto, creo que es bueno también compartir esas experiencias, porque eso también nos puede ayudar a otro país. Nosotros hemos hecho algunos proyectos en cosas específicas de colaboración con otros países, lo hemos hecho con Honduras, con República Dominicana, con Argentina, como Chile, estaba hablando. Por tanto, creo que son cosas que tenemos que impulsar. Creo que un buen ejemplo también lo son, en este caso, las vocalías que han ido también alineando esos esfuerzos y generando este compartir. Así que, y también creo que en esto que hablábamos recién, también los países tenemos una responsabilidad porque somos los primeros que también tenemos un nexo, como decía Marce recién, con la academia y el sector privado. Y es bueno también promover que esa academia y ese sector privado se alineen a su vez con las redes del sector privado y de la academia que tenemos a nivel de las Américas. También, y en esto hago un mea culpa, también nosotros comunicar estos esfuerzos, por ejemplo, nosotros como IDE Chile tenemos muchas líneas de capacitación que quizás sería importante que Rosario las conociera todas, ¿no? Para promoverlas dentro de la región. Nosotros tenemos, a nuestras capacitaciones en línea han asistido muchos profesionales de otros países. Esos esfuerzos hay que comunicarlos. Así que yo creo que por ahí va el tema, alineémonos, coordinémonos y creo que el sector privado es muy importante. Nosotros justo venimos de una conferencia en donde, de la IDE Chile, en donde hubo una presencia importante del sector privado. Google, Overturn Map,
otras empresas, TomTom, presentes en esta conferencia, que yo creo que, que en nuestro caso particular ha sido una muy buena inclusión y promoción a que se desarrolle el ecosistema geoespacial en nuestro país. Eso lo doy como ejemplo. Muchas gracias, Sofía. Valerie. So just to give an example as to what Rosario spoke about the curriculum. So Bishem Ramlal and myself co-teach a course at the University of the West Indies, St. Augustine, GIS and Society. And within that course, we actually have materials that speak to the UN-IGIF. And in us having that material, many students were very surprised. These are all working professionals. They're in the geospatial field. They never knew that something like that existed. It was very welcomed. And it's a natural fit as we talk about GIS and society and spatial data infrastructure. So some materials does exist. And so I'm sure, speaking on behalf of Bishem and also myself, we'd be happy to contribute to any such kind of course that is being developed for the universities. Muchas gracias, Valerie. Muy bienvenida a el ofrecimiento. Guillaume. Sí, tenemos problemas con la interpretación. Si alguien... Okay. Ahora sí, lo retomamos. Perfecto. Guillaume. Thank you. I'm sorry to take the floor again. I just wanted to highlight one decision from the Committee of Experts, so meaning you, including colleagues from the other regions and continent. I just wanted to mention one key decision that was taken by the Committee of Experts, and I do note the point from the private sector network on the importance of the private sector network in innovation. It is key to involve the private sector for innovation, and it's not necessarily where government has added value, but can leverage both the academic network and the private sector network. And I just wanted to mention the decision from the Committee of Experts that it encouraged the thematic networks to advance the proposed steps outlined in the report of the Future Geospatial Information Ecosystem, which is itself rooted in the UN-IGIF, to develop coordinated series of policy, insight, and research document to serve as a comprehensive knowledge resource for the geospatial community. So we will, under the guidance of the Bureau, reach out soon to the chairs of the GGM networks to try to reach out to you to try to see if there is some way to leverage your respective networks to do a coordinated series of research. And we talked about GeoAI and innovation and etc. So we look forward to reaching out and for the benefit of the wider committee of experts in the region, but also globally. So thank you. Just wanted to remind this decision. Thank you. Gracias, Guillaume. Rolando. Muchas gracias. La verdad es que de estar escuchando la conversación me da un gran gusto que en este corto tiempo, 12 años, en que esta comunidad ha ido creciendo, la comunidad de GEJIM Américas, se han encontrado muchos espacios de colaboración entre los diferentes organismos y las diferentes instituciones. Recuerdo en el 2013 algo que firmamos entre el IPGH, GEJIM, CIRGAS y Geosur para hacer un plan conjunto. Desapareció, se nos fue Geosur de la CAF, se quedó el IPGH absorbiendo algunas de las cosas, apareció CEPAL y que también es un partnership. Adicionalmente aportamos, digamos, desde la base de la casa de los países, pues es un elemento fundamental y buscamos
ser secretaría técnica tal y como lo somos de otro órgano subsidiario de las oficinas estadísticas. Consideramos que así debiera ser el nivel con GEJIM, llegar a un nivel de ser secretaría técnica para poder tener las facilidades y estos espacios en los que podemos estar juntos, podemos conseguir financiamiento para nuestras reuniones, buscar espacios, tener las salas y estas facilidades que nos da el instrumento que todos los países aportan a la CEPAL, y era justo que estuviéramos aquí juntos. Y en ese caminar, la verdad es que ver los trabajos que se están haciendo dentro del sector privado, dentro de la red académica, también en la parte del Caribe, cómo se ha organizado todo este proyecto que sigue funcionando con Carigeo, todo este proyecto que empezó con el fortalecimiento del proyecto Caribe, que continúa como Carigeo y siendo uno de los pilares de la parte del Caribe que está impulsando su conformación en todos estos ámbitos. La verdad es que, Maurice, sí quisiera pedir por tu conducto y también Guillaume, que se vea que el trabajo que tiene y el liderazgo que hay de los países en la parte de la instrumentación, de las diferentes etapas del IGIF, es un ejercicio que está en continuo trabajo dentro y que es un esfuerzo que todos estamos haciendo, no solamente desde GEJIM Américas, con el liderazgo de Sofía y con el liderazgo de Brasil, para poder empujar toda esta parte de la vicepresidencia y la presidencia y el apoyo de Pamela, por supuesto, pero también con el liderazgo del sistema de Naciones Unidas, con CEPAL empujando todo este proceso, con un esfuerzo, con un asesor regional que tenemos. Marcelo, lo que comentabas, creo que hay una gran oportunidad de poder lograr esto en esta red. Vamos a tener una presencia y una participación de Copérnicus, de la red de Copérnicus. Recordar que tenemos 2 centros de operación de Copérnicus, uno ubicado aquí en Santiago de Chile, en la universidad, y otro en Panamá, que tiene que ver con diferentes tópicos, pero mi idea de cuando empezamos estos trabajos desde CEPAL para poder coordinarnos con Copérnicus y con la Universidad de Chile, nuestra idea es que pudiera darnos insumos suficientes para que los países representados en GEJIM Américas pudieran utilizar toda esa información. Y mi interés y el interés y la petición que yo le hice a la presidenta de GEJIM Américas era someter a consideración, pedirle a Copérnicus que nos presentara cuáles son los avances que tiene para que los países pudieran ver la utilidad que representa eso y cómo poder construir eso que tú mencionas. Tenemos plataformas que en CEPAL podemos ir alimentando para proveer a los países. Tenemos el CEPALgeo, tenemos la página de GEJIM Américas aquí alimentada. Muy pronto vamos a tener toda la información de CIRGAS aquí contenida. Entonces, creo que el instrumento que tienen los países en la CEPAL es bien importante y es fundamental para que se use en ese sentido, ¿no? O sea, y con nosotros como Secretaría Técnica apoyar en ese sentido para cada uno de los países, tanto del Caribe como de Centroamérica, como de todo el continente. La verdad es que me da mucho gusto poder ver cómo pues hemos avanzado en este grupo, como comentabas, no solamente ahora de amigos, pero cuando nos vayamos nosotros tendremos que dejarlo constituido y no ser
un grupo de amigos, sino que esté institucionalizado en nuestros países para dar continuidad a este esfuerzo que es el del Grupo de Expertos de Información Geoespacial. Aliados como el IPGH, aliados como CIRGAS, aliados como Copérnicus, aliados como CEPAL, para todos ustedes, creo que es algo que tenemos que empujar muy fuertemente y o sea, a mí la verdad es que me dio mucho gusto ir al evento en la mañana con la presentación de la plataforma de la infraestructura de datos espaciales. Ahí cometí un error porque pensé que todavía se llamaba SNIT, pero ya no se llama SNIT, pero el lanzamiento de la plataforma de la infraestructura de datos espaciales y toda alineada al marco integrado de información geoespacial, al IGIF, realmente es algo que ni el propio ministro se había dado cuenta de la potencia que se estaba lanzando. La verdad, muchas felicidades, Sofía, en tu calidad de directora, de secretaria ejecutiva de la IDE de Chile, no solamente como, y también como presidenta de GEJIM Américas, pero creo que fue un gran evento en el que estuvimos y pudimos mostrar pues que este proceso, el IGIF, es un instrumento muy sólido para la construcción de políticas públicas en nuestra región. Y el trabajo que están haciendo ustedes, la verdad es que me llena de mucha alegría pertenecer como amigo desde hace 12 años a este grupo. Y todavía no terminaré con las palabras finales que ya saben cuáles van a ser después del proceso. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Y bueno, felizmente en la discusión de estos 2 días hemos podido constatar que muchos países de la región están en distintos estadios, algunos más avanzados, otros en niveles más iniciales, pero todos están de alguna manera incorporando la recomendación de Naciones Unidas a través de la IIF en sus procesos nacionales. Así que yo creo que estamos también en un espacio de oportunidad súper importante para, en el fondo, aprovechar estas alianzas, el objeto de la discusión de esta tarde, para que los países, los Estados miembros vayan cada vez más, ¿no? Sus infraestructuras de datos geoespaciales, ¿no? El caso de Chile son 25 años, Rolando, desde el año 2000, que partió la primera discusión al respecto. Ahí se llamaba SNIT y luego fue evolucionando el nombre. Pero bueno, eso para complementar. No sé si ya estamos cerquita de la hora del café. Capaz que nos levantamos a tomar café o queda alguna otra intervención. Nos vamos al cafecito entonces y ya volvemos a un espacio ya más de ir cerrando estas discusiones de los 2 días. Así que excelente discusión. Gracias a los presentadores. Gracias por todas las intervenciones también. Nos juntamos a las 4 en punto, según nos indica nuestro programa, ¿no? ¿Estamos bien?
How was your day? We are almost dying here. Bueno, colegas, buenas tardes a todas y a todos. Estamos llegando a esta última parte del taller, ¿no? A un momento de resumen y de cierre. Y vamos a partir con una revisión de lo que fueron estos 2 días. Hay una presentación que vamos a compartir. Por favor, si los colegas la pueden desplegar aquí en la pantalla. Es un ejercicio bastante difícil, ¿no? Dada la intensidad y la cantidad, ¿no?, de contenidos de las discusiones durante estos 2 días. Echemos una miradita rápida. Les prometo que no les voy a leer esto que está aquí en la pantalla porque los voy a matar, ¿no? Pero partir por la mañana del día de ayer, ¿no?, donde tuvimos por parte de la Secretaría de UN-IGIF una visión general del programa de trabajo de UN-IGIF con un énfasis en el marco estratégico de 2025 a 2030, ¿no? También tuvimos una reinducción, diría yo, porque es un tema que todos conocemos, el marco integrado de información geoespacial, sus componentes, y marcando el énfasis en que en esta última reunión del Comité de Expertos en Nueva York, un impulso fuerte a la implementación, ¿no?, al desarrollo de casos de estudio y todo lo que hemos estado discutiendo en estos días.
Luego tuvimos la presentación de Deidre, ¿no? Como copresidenta del grupo de alto nivel en el IGIF, ¿no? Presentando el trabajo de este grupo, ¿no? Orientado a sentar las bases para tener un impacto global. Ella fue capaz de mostrarnos todas las herramientas que hoy día está manejando el grupo de alto nivel y que están a disposición de los países. Y también hay un esfuerzo importante de alineación entre el trabajo que hace el grupo de alto nivel de la IGIF con el Centro de Excelencia de Conocimiento e Innovación Geoespacial, ¿no? Los comités regionales, los Estados miembros y todos los que estamos sentados aquí hoy día en esta sala, hay un llamado desde del grupo de alto nivel a, en el fondo, aprovechar todo lo que tenemos disponible, ¿no? Y a seguir trabajando en estas sinergias para el beneficio de nuestros países, de nuestros Estados miembros, con GIGIM Américas, con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ¿no? Luego tenemos una presentación del Centro de Excelencia en Conocimiento e Innovación Geoespacial, de cuáles en el fondo son las perspectivas para fortalecer este trabajo con el IGIF a nivel nacional. Jean-Maurice nos comentó sobre estas 6 prioridades estratégicas, diría yo, y las actividades asociadas a cada una de ellas, ¿no? Para desarrollar este trabajo, y un detallado programa de actividades que también se encuentra en su presentación. Todas las presentaciones van a estar disponibles en el sitio web de UN-IGIF a nivel global y también en GIGIM Américas, ¿no? Luego estuvimos nosotros, desde la CEPAL, comentando sobre nuestras líneas de asistencia técnica y cómo desde acá también somos parte de este engranaje regional y global para apoyar la implementación del marco integrado de información geoespacial, ¿no? Terminamos esa sesión a la hora de almuerzo y luego nos fuimos en la tarde a revisar el estado de la implementación, cómo estamos avanzando a nivel de país, ¿no? A través de unos resultados de un primer cuestionario que se lanzó durante octubre, con unos resultados preliminares que van a ser desplegados en un dashboard, y en el fondo va a ser completado el ejercicio para tener la respuesta de la mayor cantidad de países, ¿no? Y ahí se hizo énfasis en que este cuestionario básicamente tiene como propósito orientar los esfuerzos de apoyo, de soporte técnico desde todos los actores que estamos involucrados en esta tarea. Luego tuvimos 5 presentaciones súper interesantes. Aquí fue agarrando mucho sabor la conversación durante la tarde, a pesar de que estábamos un poco cansados después del almuerzo, ¿no? Pero pudimos identificar en un formato muy atractivo para documentar la experiencia país, ¿no? Cuáles son los éxitos, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando, ¿no? En cada uno de nuestros países, y elaboramos entonces ahí un listado de estos, en este caso de esta diapositiva, de estas experiencias que básicamente nos sirven para compartir, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos registrado como éxito. Esta es una visión absolutamente preliminar, ¿no? De un resumen que hicimos entre ayer y hoy día, pero en el fondo en el documento del taller vamos a tener ahí un relato ordenado sobre todo esto, y la idea es que todo esto que estamos celebrando, ¿no? Nos sirva también para compartirlo con nuestros países hermanos, ¿no? Y en el caso de los desafíos, lo mismo, y en este caso es que estamos identificando, ¿no? Estas problemáticas sobre las cuales tenemos que, en el fondo, enfocar o concentrar energías, y que tienen que ver básicamente con temas fundacionales asociados a la gestión o a las iniciativas nacionales de gestión de información geoespacial, ¿no?
Luego, en la sección número 4, tuvimos una discusión también muy interesante. Ahí tuvimos una estructura de presentación por duplas de países, ¿no? Y por temas. Tuvimos intervenciones de 5 minutos por país, luego teníamos espacios de discusión y entonces avanzamos en la identificación de estos desafíos y estas oportunidades comunes para avanzar la implementación del marco integrado de información geoespacial en las Américas, ¿no? Ahí destacamos algunas cosas, algunos elementos que tenemos a favor, como las políticas nacionales o en el caso de otros países que tienen una estructura, ¿no?, de gobernanza en el alto nivel, integrada algunas veces por ministros. Hablamos de la importancia de la continuidad del staff técnico, que es la que es capaz de transmitir los mensajes a las autoridades cada vez que tenemos cambios de gobierno, la importancia de la colaboración internacional y también la relevancia que tiene esta componente de integración entre lo estadístico y geoespacial en el contexto del funcionamiento de una IDE nacional. Estuvimos discutiendo sobre requerimientos básicos para iniciar la implementación. Vimos la importancia de tener estos conductores estratégicos, de tener bien definido el para qué de la información geoespacial, de poder establecer y articular los liderazgos, ¿no? Vimos que en algunos países este liderazgo está concentrado en una institución y en otros casos en que se ha decidido, en el fondo, como decimos en Chile, abrir el juego o mover la pelota para que este liderazgo sea compartido, ¿no?, entre 2, 3 o 4 organismos que están vinculados desde sus misiones institucionales. Formalizar el rol de los coordinadores nacionales, ¿no?, a través de una normativa. Hablamos también de que tenemos que simplificar el lenguaje para poder lograr estos objetivos de comunicación, sobre todo para el entendimiento de las autoridades, ¿no?, y desarrollar planes de capacitación y de construcción de habilidades. Luego abordamos en esta misma sesión la articulación de los esfuerzos globales con los regionales para apoyar la implementación de la IGIF, ¿no? Se tocó el tema de poder simplificar eventualmente la entrega de los contenidos de estas metodologías, ¿no?, que fue un tema que plantearon los colegas de México ayer. Expandir, ¿no?, el rango de actividades, de eventos geoespaciales en lo posible en otros lenguajes también, para potenciar la participación. Nuevamente potenciar la colaboración entre lo estadístico y lo geoespacial. Diseminar y en el fondo compartir y transparentar los resultados de todas las acciones de apoyo que estamos haciendo los diversos actores, ¿no?, que finalmente es como un activo para todos nosotros. Promover la integración institucional y técnica entre los organismos globales y los regionales. Y algo muy importante, documentar e intercambiar buenas prácticas. Terminó el día de ayer con esa temática y hoy día en la mañana entonces partimos viendo los planes de acción nacional, ¿no? Hicimos ahí una mención a el mandato también o la decisión, una de las decisiones del comité de expertos en la reunión de este año en agosto, ¿no?, en términos de alentar a los Estados miembros para la implementación del marco. Se presentó la metodología de los 16 pasos, haciendo énfasis en que los países en el fondo pueden adaptar esta metodología a sus circunstancias nacionales, elegir lo que les haga, lo que les sea funcional, ¿no? Se mostraron algunos ejemplos de planes de acción a nivel nacional. También se enfatizó en que la ejecución de estos talleres que involucran la participación de diversos actores a nivel nacional pueden activar el apoyo político, que es lo que ocurrió hoy día en la mañana en el seminario de la I de Chile, que bueno, que viene ocurriendo hace tiempo ya, ¿no? Pero bueno, y el involucramiento de los niveles de toma de decisión también es crucial para poder avanzar en estos temas de implementación. Luego vino una discusión sobre
que fue una presentación de Jean Maurice, ¿no? Donde nos presentó desafíos identificados en reuniones en otras regiones que básicamente son muy similares a los que nosotros hemos abordado acá en estos 2 días, ¿no? Y que tienen que ver con distintas temáticas asociadas con las vías estratégicas del marco integrado de información geoespacial. En relación a las buenas prácticas y los desafíos para la implementación de planes de acción a nivel nacional, abordamos algunos puntos relevantes, por ejemplo, que los países en general partieron antes con sus desarrollos geoespaciales, con sus infraestructuras, y todas las recomendaciones de la IGIF vinieron después, entonces hay un trabajo ahí de adaptación y de armonización. Tuvimos también el testimonio de algunos países que han tenido un trabajo exitoso con los 16 pasos de la metodología de Naciones Unidas, sin excepción, ¿no? Y que es muy importante conocer las formas, los procedimientos y las aproximaciones que ha utilizado cada uno. Nosotros desde la CEPAL les contábamos que hemos apoyado políticas nacionales, decretos supremos, planes estratégicos, hemos apoyado la ejecución de tareas relacionadas con la metodología de los 16 pasos. Entonces, en el fondo hay distintos trabajos que en el fondo podemos compartir para apreciar en el fondo el valor de lo que está haciendo cada uno en esta materia. Se destaca el valor de la cooperación internacional y que es importante conectar la implementación de la IGIF con otras iniciativas de nivel regional o subregional. Hablamos del SICA, hablamos de COSEFIN, en el caso de América Central, si ustedes lo recuerdan. Luego tuvimos una sesión para abordar temas relacionados con el liderazgo, ¿no? Geoespacial, y una de las diapositivas relevantes tiene que ver con esta serie de interrogantes de cómo podemos fortalecer los liderazgos, ¿no? En los países, cuáles son los requerimientos, ¿no? Cómo podemos conducir, ¿no? La relación o cómo podemos establecer liderazgos cuando hay agencias que originalmente están compitiendo, ¿no? En términos de esa misma aspiración a ser líderes de una iniciativa nacional, que es una experiencia que han tenido varios países, ¿no? Cómo los líderes también pueden saltar de trabajar en su silo, ¿no? A un esquema integrado, que es la tendencia, ¿no? Es lo que nos pide el marco integrado de información geoespacial. Cómo medir el retorno de la inversión. Vimos que el tema de financiamiento es una de las debilidades que tenemos en la región y que son temas que tenemos que atacar. Y cómo podemos crear programas de desarrollo de capacidades para fomentar estos liderazgos. Nos referimos también a los beneficios de la información geoespacial. Esta fue una presentación de Guillaume. Necesitamos mostrar cuáles son los beneficios de lo que hacemos. Hay un statement muy interesante que rescatamos ahí. En el fondo, los datos son solamente útiles cuando pueden ser aplicados para el beneficio público. La Agenda 2030, por su parte, es uno de los principales elementos de política global, ¿no? Guiando la gestión de la información geoespacial. Y hay muchos sectores distintos donde la información geoespacial puede apoyar. Esta fue la parte más entretenida de la mañana, cuando nos separamos en grupos, ¿no? Y las subregiones ahí trabajaron en una discusión rápida para proponer 8 prioridades estratégicas, ¿no? A nivel nacional. Algunos trabajaron con el nivel regional y con el subregional, y también con subregional y nacional, ¿no? Pero en general, lo que ustedes ven ahí es un listado de todos los temas que fueron relevados como el para qué de la gestión de la información geoespacial, ¿no? Y que ahí quedamos con una tarea, Guillaume, que en el fondo es llevar y poder empezar a poblar estos documentos, estos briefings de política, ¿no? Para poder documentar estos casos en que estamos ocupando información geoespacial para poder apoyar estas temáticas.
Luego tuvimos, después del almuerzo, una última sesión muy relevante relacionada con las alianzas, ¿no? Y ahí tuvimos a 4 actores regionales, la red académica, la red del sector privado, el IPGH y Sirgas, ¿no? Y cada uno de ellos, en el fondo, nos hizo una muy breve reseña de cuál es el rol que ellos desempeñan en el contexto de este ecosistema de información geoespacial regional. Ahí hay unos mensajes claves del sector privado en términos de fortalecer una cultura de la confianza, de simplificar políticas, de aprovechar estas alianzas público-privadas, de conducir la innovación, de mejorar la calidad de los datos y de promover diálogos continuos y articulación de actores y finalmente también apoyar actividades de construcción de capacidades, ¿no? Por el lado del sector académico, de la red académica de UN-IGIF Américas, Rosario nos entregó una reseña sobre estas sinergias que se han estado estableciendo en distintos niveles. Hay un nivel de trabajo conjunto desde el punto de vista de la academia entre países y universidades, ¿no? Con algunas iniciativas. Aquí es muy importante resaltar el trabajo que se ha hecho en materia de traducción de los documentos formales de UN-IGIF. Hay también, en segundo lugar, un trabajo colaborativo desde la academia con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y con la iniciativa Euro-SDR, ¿no? Donde hay proyectos, en el fondo, conducidos por investigadores de la red académica de las Américas y con el apoyo de nuestros colegas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ¿no? Y un trabajo también muy interesante con la Organización Internacional de Geodesia, FIG, es así, ¿no? Entonces, de agrimensores, perdón, ¿no? Entonces ahí también hay una descripción y que la hizo por extensión, digamos, Rosario hace un ratito, ¿no? Toda esta documentación, las presentaciones, ustedes van a tener acceso a todos estos contenidos. Luego nuestros colegas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el secretario general Antonio, ¿no? Hizo una reseña de cuáles son los aportes que está realizando el IPGH en este contexto de la gestión de información geoespacial a nivel regional a través de proyectos de investigación científicos, a través de financiamiento, a través de becas para entrenamiento. Hay un documento muy relevante que es este journal, como la revista cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y también algunos ejemplos, que no están todos acá, pero rescatamos en el fondo el trabajo conjunto que está haciendo el IPGH apoyando a Sirgas y que estamos haciendo también en conjunto con CEPAL, relacionado con la base de datos de la red geodésica de las Américas. ¿Sí? Finalizamos con don Gustavo, en la última presentación, ¿no? Sobre los trabajos de Sirgas, haciendo una descripción de lo que es su organización, de cuál es la cobertura que hoy día tienen a nivel regional, de cuál es la composición en términos de Estados miembros y con los que están en perspectiva de incorporarse, digamos, a este colectivo. Y finalmente hace una referencia también a esfuerzos de colaboración muy relevantes, ¿no? Entre Sirgas con el Centro de Excelencia Geodésico de Obón, ¿no? Ya hemos hablado de que tenemos en forma paralela un workshop, ¿no? Que está durando toda la semana, ¿no? En una de las salas de acá de nuestra casa. Bueno, habló también Gustavo de la actividad que tuvo la semana pasada en San Juan. O sea, se fue de China directo a San Juan y de San Juan a Santiago. Yo no sé cómo está todavía respirando. Y terminando entonces con esta actividad de capacitación muy relevante, donde hay alrededor de 65 expertos de también, si no me equivoco, un poco más de 20 países, ¿no? Recibiendo estos conocimientos. Así que con esto
queridas y queridos colegas, es un breve resumen de lo que pasó esta semana. Nos queda mucha reflexión por delante, elaboración de documentación, organización de las presentaciones para que ustedes tengan acceso a ellas. Y con esto yo me quedo en silencio y le cedo la palabra a don Rolando. ¿Ah? Álvaro, me dicen que la interpretación no funcionó, que si puedes volver a repetir toda la presentación. Sí. Lo voy a hacer ahora, pero un poco más rápido. No, muchas gracias. Bueno, creo que estamos llegando al final. Y pues yo quisiera darles la palabra pues a nuestros, primero darles las gracias al Centro de Excelencia de Conocimiento e Innovación Geoespacial que está aquí en China, al doctor Lee y John Maurice, también a ti, y te paso la palabra para que des algunas palabras de cierre. Adelante. Thank you very much, Mr. Rando, for giving me this opportunity. We are really, I'm very happy on myself, but also on the side of the center, especially for these 2 days that we passed together here. They are really very important. We had very excellent discussion, and we are very, very happy. I want to thank ECLAC, especially for giving us this opportunity, organizing these 2 days. I think also GGM America, because we've been discussing a lot exactly to have this type of discussion, the content and everything. And one of the objectives was that we bring together member state countries here to discuss, have this type of discussion here, understanding, sharing knowledge, understanding the challenges they are facing, especially in implementing IGIF in this region. And as we have seen, those last 2 days, that's what we did. We started from the first day where we went through some challenges, success in the IGF implementation. And I was very much happy and impressed by the way everyone was active. It's not that it was one-way discussion. We've been hearing from countries. Everyone was happy to share experience, to share the success, to share the challenges, and something very important for us, especially the center, which, as you have seen, we are in charge of implementing the IGIF. Without your idea, without your input, we are not really going to implement something very important for you. That's why we are very happy for your participation, for your input today, and then we noted what we talked here. It was also very important to see on this second day about the country action plan, how far we are going, how country are managing, how the challenges that we are facing also are being overcome. It's very important for us, and we took note of it, of everything that was being discussed here. And then later we discussed also about the leadership, which is very important, and we're very happy that also the kind of the way you are active here, it's my first time to see it. I've been in many other regional committees, but sometimes it's even difficult to get to hear from countries to what their ideas. But from the first time, I've been seeing a region which is very, very active. And for the name of the center, I just want to tell you that we noted your input, we noted your request in terms of advancing in IGF implementation. And we are going now to work together, especially with the Secretariat is here. We are also with high-level group of IGF, which really is having this mandate of IGF implementation. They took note also of your request, your input. We are also going to talk with ECRAC and the Regional Committee for America in order to make sure that your requests, your input that we've been discussing in those 2 days are going to be reflected in our upcoming activities. And then you are going also to be benefiting our input in enhancing geospatial information in this region. So once again, I take this opportunity to thank you very much for your input,
for your activity. For your information, it's the first time that we organize this type of activity for GGKIC. We are organizing it, first of all, to kind of discuss, making awareness of our center, what do we need to do for you. And we are very happy that now we got more input from your side. Now, I'm not going to say that the board is on our side only, because we still need to be talking to you, but what we have now today is going to be very important for elaborating our next activities for you. So thank you very much. Thank you for your input. Thank you for ECRAC. Thank you for Regional Committee, the High Level Group, and other thematic networks. We've been also seeing the private sector, the academic, and we are in discussion also to see exactly how we are going to work together in advancing what we've been discussing here. So thank you very much. I'm saying on behalf of the Center for Knowledge and Innovation Center, thank you very much. Muchas gracias, Jean Maurice, y por favor, dale las gracias al Centro de Excelencia y a su director, al doctor Lee, por este apoyo para poder llevar a cabo este evento en el marco de la 12ª reunión del Grupo de Expertos de Información Geoespacial para las Américas. Le paso la palabra para que nos diga nos diga sus palabras de cierre nuevamente a Guillaume para que a nombre de la División de Estadísticas de Naciones Unidas y en su carácter de secretariado de GIGIM Global nos dé algunas palabras. Gracias, Guillaume. Thank you, Rolando. And I want I will try to be short. My colleague already mentioned several things, but I think it is very impressive how far and how quick the UN-IGIF Americas and with the support of ECLAC has far in the implementation of the UN-IGIF. And certainly all of you, we talked about leadership this morning, and it is very impressive to see the leadership that is in the region. And as I mentioned also this morning, I think it is great leadership that can be also brought at the global level to support or bring your experiences from the region to also globally. And I think with the work that we're doing at the Secretariat and in collaboration, of course, with the high-level group on IGIF, we look forward to try to expand all this experience. And I want to mention that also in 2 weeks' time, there will be the similar workshop held in GGM Africa. I think in terms of bringing good practices and hearing from country, I hope that we can also refer to use some of their experiences down the track so that you can also benefit from different region perspective on this. But as I mentioned this morning, I think it is something that is important to have cross-regional fertilization, and certainly other regions would be happy to take all the experiences that comes from the GGM Americas and from all of you. Some of the good practices also that I take note of is important to have also a super secretariat at the regional committee with superpowers. So thank you so much, Alvaro, for all the help and all the notes and summarizing so well the proceedings that we've had. And thank you also, Rolando, for hosting us here. It is as mentioned by Jean Maurice, a first to try to support some activities through the center and advance the regional committee activities and try to support. I will just close in with the saying that it is a pleasure to meet with all of you and to try to move forward the geospatial agenda together. There is a lot more work to be done so that our community thrives at the global level and of course at your national level. So I look forward to keep on engaging all of you in the use cases, in the advancement of UN-IGIF, and certainly look forward to supporting you in any way, shape or form that you think would advance geospatial information management in your country. So thank you again for the host. Thank you also for Chile and for the leadership of the high-level group. So thank you so much for this workshop. Muchas gracias. Sofía, ¿quieres decir unas palabras? Claro. Siempre quiero decir unas palabras.
Bueno, primero agradecerles a todos y todas por estos días, 2 días de arduo trabajo, de enriquecedora discusión, a todos los países miembros que han asistido a este taller. Agradecer, por supuesto, a través de Jean Maurice, al Centro de Excelencia de Conocimiento e Innovación Geoespacial, a través de él al doctor Lee. Ha sido, yo creo que para todos los países que hemos asistido a este taller, una gran oportunidad de poder, no solo como decía para él, sino para nosotros mismos también, ver las experiencias y cómo hemos ido avanzando en cada uno de nuestros países en la implementación del marco de información geoespacial. Agradecer también al secretariado a través de Guillem, que también hacen posible que se den estas instancias y que, bueno, a través de él podemos también ir haciendo comparaciones también entre las diferentes regiones. Creo que eso es bastante bueno. A Deidre, que nos acompaña y nos ha dado también esa visión desde el grupo de alto nivel. Obviamente a CEPAL, que siempre son nuestros socios ahí estratégicos, parte de nuestro soporte técnico para que esto que es el comité técnico de comité de expertos de las Américas funcione y vayamos hacia adelante. Creo que quiero agradecer especialmente a Pamela y a Álvaro, que la verdad es que ellos han hecho en gran parte posible estos días de trabajo. Y a todos darles, creo que este es el primer paso dentro de un trabajo que vamos a hacer en común con el Centro de Excelencia en adelante en esta tarea que es la implementación del IGIF en nuestra región. Un trabajo obviamente que vamos a hacer en conjunto con el Centro de Secretariado y CEPAL. Creo que acá, y este es el primer paso, sobre todo para que salgamos acá creyéndonos el cuento, como decimos, de que somos todos líderes en cada uno de nuestros países para llevar y promover la implementación de este marco en cada uno de nuestros países, darnos cuenta que hemos avanzado mucho, pero que nos queda por avanzar. Así que creo que nos vamos todos con una sensación de haber cumplido, pero con un montón de trabajo en adelante. Así que eso eran mis palabras. Gracias, Rolando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que fueron dos días muy intensos de trabajo, muy intensos de conocimiento, muy intensos en términos de identificar cuáles son los avances lo que se ha tenido en la implementación de este marco integrado de información geoespacial de todos los países. Creo que hemos aprendido de unos de los otros, hemos visto la colaboración entre pares, la colaboración entre los diferentes organismos, la colaboración con las redes, la participación de la academia, el sector privado, tanto del IPGH, CIRGAS, de todos los actores que han estado aquí presentes, todos los países. Y la verdad es que agradecer nuevamente al Centro de Excelencias de Conocimiento e Innovación Geoespacial, al doctor Lee por su conducto, y a Maris, por favor. Agradecer al secretariado, Guillaume, a quien esté por allá presente en Naciones Unidas, darle por favor las gracias. A Shantanu, que está por allá de oficial a cargo, darle las gracias por la participación y por el apoyo de estar por acá. A todos los colegas, quiero mencionar a los colegas del equipo que han estado participando y que estuvieron ahí dando la batalla con toda la parte administrativa, sobre todo a Marianela, a Juan Alves, a Ignacia, que nos apoyó tomando notas, por supuesto a Daniel Tácari, que es también uno de los pilares que ha estado
aquí apoyándonos en todo este proceso y que ha estado impulsando mucho la interoperabilidad y la información estadística, entre la información estadística y la información geoespacial. También quiero dar las gracias en particular, porque sin ellos, pues estas sesiones serían muy complicadas, a los intérpretes. Siempre están con nosotros, siempre están apoyando con nuestro español mezclado de todos los países y con el inglés. Con el inglés a veces que tratamos de decir nosotros que no es tan bueno, pero bueno. Quedan muchas tareas por hacer, quedan muchos trabajos, hay mucho que hacer para continuar con la implementación del IGIF, hay mucho que trabajar, tenemos que ir a nuestros países como líderes, como bien lo comentaba Sofía, a plasmar las necesidades que se tienen, no tanto presupuestales, pero sí de coordinación entre los diferentes grupos para poder tener la información. Cuenten, por favor, con la CEPAL para que cualquier tipo de apoyo, asistencia técnica, que estamos ahí para apoyar en la implementación de estos marcos y estaremos ahí para cualquier tema que se ofrezca, tanto en plataformas como en implementación, como en lo que fuera. Yo desafortunadamente debo decirles que todavía nos quedan 3 días más de trabajo. Y a petición de mi amigo y colega de Bahamas, Dwayne Miller, me permito decirles, por favor, que si bien el tequila en México era muy peligroso para la continuidad, el pisco en Chile es muy peligroso para la continuidad. Por favor, no tomen mucho pisco hoy por la tarde, noche, para que puedan estar frescos en el opening, en la apertura de la reunión que tenemos de GIGIM Américas. Yo con esto les doy las gracias y nos vemos mañana para poder continuar en otro día interesante como estos dos que hemos tenido. Muchas gracias y hasta la vista.